Donc, vraiment, je ne vais pas être plus long. Donc, ce soir, on est là, vraiment là pour ça, pour participer donc à faire connaître cette technologie-là au Burkinabé et au Cameroun. So, briefly speaking, maybe as a summary, I will say I'm Suleiman Konkobo from Burkina Faso. So I'm the chairman of the board of Burkina Business Incubator. So we've just signed a contract with Summit in Cameroon with the objective to bridge the gap, broadly speaking, in terms of technology, but bringing IoT to the African continent, specifically in Burkina Faso, leveraging the experience, the network of a summit, to bring this light to Burkina Faso and beyond. So, in a nutshell, in the coming days, we are going to start a program, a training program, mainly targeted to entrepreneurs, to young people, because of course we want to start from young people, because when they are trained, there is light, there is hope, because they represent the future. So thank you for being part of this webinar today. I'll hand over the floor to Bassirou. D'accord. Merci bien, Monsieur Kankobo, pour vraiment la présentation déjà de la structure et aussi du programme. Après, peut-être on va vous le demander encore pour annoncer déjà le programme qui sera lancé ici au Burkina avec le partenariat entre Burkina Business Incubator et puis Sam IT Africa. Donc, après cela, de toute façon, ceux qui auront des questions aussi à propos de la structure peuvent déjà les poser dans le chat afin que vous répondiez après. Maintenant, nous allons déjà passer au premier panéliste. Nous allons inviter Dr. Belko de Wascal. Donc, comme je le disais tantôt, Dr. Belko est de Wascal. Il est le directeur, si on peut dire, de gestion des données. Voilà, Data Management Department, le département de gestion des données au sein de Wascal. Donc, on va essayer de l'écouter pendant tout au plus 20 minutes. Également, nous aurons 10 minutes de questions-réponses, voilà, de questions et de réponses. Voilà. Donc, we are going to hand over to Dr. Belko from Wascal. He's from the Department of Data Management. Dr. Belko, vous avez la parole. Il a des soucis? Apparemment, il a des soucis. Hein? Ok, apparemment, Dr. Belko a quelques soucis avec son micro. Donc, nous allons aller déjà à la troisième présentation, celle de Hilda. Hilda, actually, Dr. Belko is not yet ready. He's not ready for now, so we are going to hand over the floor to you. Hilda. Hilda, your mic is... Hilda, okay? I didn't realize my mic was muted. Okay, My apologies. okay. Since Dr. Belko is not ready, we are going to continue with you. So the floor is yours. Please go ahead. Okay. Donc, je dois parler un peu de SOMIT, c'est tout, right?
Okay. Pas seulement de Sam So, IT, maybe tu peux parler de Sam IT et après aussi, bon, un peu comme Monsieur Konkobo. oh, okay. All right. Pardon, n'oublions pas que nous avons aussi les anglophones sur l'appel parce que c'est très important que tout le monde soit, en fait, tout le monde comprenne même un peu ce que nous sommes en train de partager. So please, I really plead that we should be able to make it as bilingual as possible so that our other collaborators who are English speaking will also understand a little bit of what we're saying so that no one is left behind. Okay, thank you. So, Somighty Africa, we are an enterprise support organization with a mission to build a community of innovators and tech enthusiasts as disruptive entrepreneurs. So by equipping them with the skills, the knowledge, and everything they require to thrive and drive African digital transformation. So our key activities are digital transformation, business development, research and product development, consulting and training. And then under our key activities, we have different programs that we carry out. We have the incubation program, we have the market research and expansion program, we have the consulting program, we have corporate trainings, we have IoT certification program, we have the Life Legacy program, we have the Girls in STEM program, we also have mentorship, masterclasses, hackathons, and all whatnot. So those are basically the different programs that we run at Somighty. OK, je parle un peu en français avant de continuer. OK, nous sommes... OK. Or you want to translate? Oh, no, vas-y. Go ahead, please. OK, nous sommes une organisation qui soutient les entreprises. Donc, notre mission, c'est pour construire une communauté d'innovateurs qui sont passionnés dans la technologie. Donc, nous sommes vraiment, en fait, nous sommes notre, like, major focus, notre, how do we say that? How do we say focus? Notre domaine clé. OK. Notre domaine principal, c'est la transformation digitale. Donc, nos clés activités, c'est transformation digitale, développement des entreprises, recherche et de développement de produits, conseils et de formation. Nos programmes, nous avons les programmes d'incubation, nous avons les études de marché et des programmes d'expansion, nous avons formation des entreprises, nous avons les programmes de certification en IoT, nous avons le programme Life Legacy. Life Legacy, c'est un programme que nous sommes en train de faire maintenant et c'est pour former les jeunes qui ne sont pas embauchés. Nous avons un programme pour leur former pour qu'ils puissent avoir les skills, quoi, pour les digital skills, pour qu'ils peuvent, en fait, pour ouvrir les portes, pour qu'ils puissent être embauchés, quoi. Nous avons le programme Girls in STEM. Girls in STEM, c'est un programme pour les filles qui sont intéressées sur la technologie. We have that program as well. Nous avons le programme de mentorat. Nous avons les cours de maîtres. Nous avons les hackathons, etc. Donc, basically, we are
our major focus is digital transformation. And we were honored, or we are honored to collaborate with BBI today to come out with something that to co-create something that can also support the youths, the Burkinabe youths. So basically, that's what we do. We also have other partners. I'm glad we have a few representatives from WhatsApp on the call as well. So WhatsApp, it's a platform that it's also supporting us in terms of the IoT certification program. So yeah, basically that's what I hope I've been able to share both in French and English. Okay, Hilda, merci bien. Thank you very much for that. Okay, That's very thank interesting. you. Yeah. Wonderful. Donc, merci bien à Hilda pour sa présentation, de nous avoir parlé de Sam IT Africa qui se trouve au Cameroun, la structure avec laquelle Burkina Business Incubator est en train de faire le partenariat. Donc, nous allons déjà poursuivre avec le deuxième speaker, qui est Joseph Chitote. Joseph Chitote est de WhatsApp. Il va nous parler de WhatsApp et également de la plateforme. Voilà. So actually, we are going to move on. We are going to give the floor to Joseph Chitote so that he talk about WhatsApp and then everything. So, dear Joseph, the floor is yours. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Joseph Chitote, Okay. and that is the last French that I can add to this conversation. Wow. Congratulations, Joseph. So I am hoping that the way I present the slides, it would reflect well to all the participants on the call. Mohammed, you could direct me properly. Would you like me to present, and then probably you or someone else translates? All right, you can share later on. We are going to translate. Or yeah, you can share a screen. Okay. No, good. I have his presentation, which is translated in both languages. So maybe I will just share my screen, and then if you just need the next slide, I will just click on the next slide. Yeah, good. So, Okay. Yeah. Okay. So can I have access to share slides? I don't have access. You are co-host. You are co-host. You can share. No, it says please, I need that of the other one because I have to connect it. Otherwise, yes, just check Sommighty. Okay, I see. Yes, okay. Yes. Let me see. Sorry. Yeah, I can see it. Okay, thank you. Nommé cohort. Okay, yeah. So in case at a point we need translation or interpretation, I can step in to help. Okay, awesome. Yeah. That would be great. And also from the participant side, if there's a section which you need translation, please use the reactions tab at the bottom of the screen and feel free to stop me. Okay. So that you are able to Donc, gain. chers participants, comme il va faire la communication en anglais, si à un certain moment il dit des choses que vous ne comprenez pas, cliquez sur la réaction là. Et comme ça, vous voyez en bas, il y a réaction. Comme ça, il peut arrêter et puis bon, on va expliquer quoi. Parce que nous, on peut traduire. Voilà, merci. Okay, sorry for stepping in.
So Hilda, have you shared your screen? Oh, let me know if you can see my screen. No. We can't see your screen. Not really. Okay. Okay, can you see my screen now? Not yet. Some dark image coming. It is not yet fully here. At least it has not arrived in Kenya yet. It's still in Cameroon. So Joseph, you are in Kenya, right? Yes. I'm currently in Kenya. Donc, Joseph est au Kenya, Hilda est au Oui. Cameroun, au Burkina. Vous voyez un peu la magie de la technologie. This is the magic of technology. Et également, nous avons des participants d'Ouganda et puis de l'île Maurice et aussi du Mali. Très bien. Hilda, can you try Hilda, to I'm still waiting for your screen, for your presentation, I mean. Yes, it's showing on my screen that I'm sharing. I don't know why. Okay. I think I'll just quickly share this. Seems like you are sharing a different page. A different page? Are you seeing a different page? You can see the Zoom page. Oh. Can you send it to me maybe by WhatsApp and then I'll try from here? Okay. Let me do that. Let me just stop sharing. Yeah. It has to go to Burkina Faso first before it comes to Kenya. Yeah. Yes. It has to go to Burkina Faso first. The link will be successful. Yeah, it should normally be here. Donc, on est désolé pour ces débuts assez difficiles. Mais une fois que ça prend, ça va prendre. Yeah. Just give me a moment while I try to share. Oh, where am I? On a 36 personnes. It can be challenging, of course. Have you sent? Depending on different platforms. Yeah. It has not come yet. It may be heavy, right? You've not seen it yet? No. Uh-oh. All right. So, have you sent it to our group? Oh. Send it to the group. Okay, let me see. But, all right. So maybe while we are doing that, he can start. Okay. Maybe going slowly so that we can maybe after 2 minutes, 3 minutes, Basiru or me, we can summarize. Okay. Why not? Then maybe you could have the sharing from my side also. I test. Okay, yes. Maybe you can just start sharing what you have at the moment while I share the translated, the two versions. Yes, wonderful. I've made you a host. Yes. You've enabled. Okay, good. I have it now. So let me see. To Cameroon and Burkina Faso would be faster. Wonderful. Yours is good. You can see it, yeah? Yeah. Maybe you can put it on a screening. Like that. Yeah. Wonderful. Thank you. Hope it is clear. So for the sake of time,
I would just dive into it. Of course, a great pleasure to be part of this webinar, be part of the invitation from Burkina Faso and also some IT in Cameroon. I am honored by the integration that your team is doing, because what we started a few months ago is exactly what you guys are actually doing, that is fostering collaboration. And indeed, from a Kenyan perspective, from a project perspective, Ubiquitous, we need these sorts of collaboration. From the technology perspective, that is IoT, etc., we need this type of collaboration. Yeah, that is the only way in which we can reduce the gap on various fronts. Could be the skills gap, as I would present to you, could be the technology gap, could be the policies gap, could be the strategies gap. So what you're doing here actually is something that anyone else on the call needs to actually adopt. Yeah, as I will show you. So my presentation is on IoT skills gap in Africa. I would want to mention to you that it took me a while to place the topic correctly, because I was not so sure. I was not so sure how to properly bring the concept out. If you will see Hilda's slides, you would find that the topic is close to this one, but there are a few edits that are different. Yeah. So Yes. on that one, it's called the IoT skills gap in Africa. I was thinking a bit on it again, and I thought probably focusing on the existing IoT skills gap makes more sense, since I cannot touch on every skills gap that is available in IoT in Africa. So this can change again, yeah, even during or after the presentation. So, and you can help me also if you understand what I'm presenting and you feel like the topic should be different. Kindly just write me on the chat, or you can stop me and tell me. Yeah. So this is based on a case study that we have done under the Tech Up Catalyst program. Hilda and some IT was part of this program. I've also gotten the information that Burkina Faso, some teams from Burkina Faso applied for this program earlier in the year. So this is a way to actually show some of the things that we have worked on and some of the experiences we have had. It's a taste of the cake that maybe some of us never had at some point. And together, at the end of the call, we can see how to develop new channels of expanding or sustaining or scaling the program to different levels. Again, my name is Joseph Shitote. In Wazi App, I am the project coordinator. I support various projects. In this case, Ubiquitous, that is just coming to an end. And then we have many other projects. Before we have had Wazi Hub. Now we have a number of them, about 5 of them going on. One that I'm actually working on right now called Seed, yeah, and a number of others that are in the pipeline also. So thanks to our hosts, I think on the slides I should also include the aspect of SAMIT and Burkina Faso Business Incubation Center. So that I will do. As I had said, the slide keeps changing, and it might change by the time it reaches the recipients. Yeah. To make it short, to make it short, I hope the slides are moving, and I hope you can also hear me very well. If you can, please put a high five on the chat. If on the reaction section, actually, if you cannot hear me very well, just write and say, put an angry reaction face, yeah, on the reactions part, yeah. But if everything is good, put a smile also.
And as I said, feel free to stop me at any point. I should be able to find a translator, very able translator on this call to support you properly. Bash is here. Bash can support you with the translation. And also, I just shared with you the translated, the presentation for the two languages, both French and English. So each page, yes, each slide has French and English. So it makes it easier. So while you're speaking in English, those who are just French, they can just read. So maybe you share that with us. It's on your WhatsApp. Thank you. Can I got it. Can I try? Joseph can, Since I have it, I can just share it directly. Yeah. Yeah, you share it, I Joseph. leave it on this side. Yeah. I I won't do the French. Yes. I will not do the French part. I may not do the pronunciation correctly. Okay. Or if you want, I can share it and then you just make. Joseph can share it. Since you have it, you can share it, Joseph. Oh, Yeah, good. Okay, it is here, yeah? Yeah, nice. Ok. Donc, on a la version française et la version anglaise, c'est ça? Oui, c'est ça. j'ai envoyé dans le groupe. C'est C'est dans bon. le groupe. Oui. Wonderful. Merci. Okay. So just to proceed, two main things that I will talk about, that is the skills. Again, in the other presentation, you would see I've edited it a bit to say existing IoT skills. Then I go into a case study to show some of the results that we have achieved following the program presentation in Habiquitas. Yeah. I will not give you the background for Habiquitas for the sake of time. I will leave you with a link where you could read a bit more on the project part. That would make it a bit more focused. So the first thing is the IoT sync. No. The first thing is the IoT skills gap. And to just mention it and bring out the picture properly, it is important to first understand the nature of IoT. So in the nature of IoT, IoT is one of the unique concepts where there is integration of both hardware and software. Most existing technologies or emerging tech like artificial intelligence, data science, big data, you find that they lean mostly on the software side. Yeah. And in this case, it is easy to deploy these solutions in many of the training facilities or hub facilities or even university environments. So in this case, you realize that aside from software, which most of you are already exposed to, you also need hardware. Yeah? And the hardware side is often the difficult part because a few people actually understand hardware. If you ask any software developer, it is easy to find software developers, to find software engineers, to find, I don't know, they're called those, something like the optimizers for the platforms. They are very easy to find. You can even look around for someone online and you find people available. Even the courses taught in schools, they teach you towards software, yeah? But then if you ask the software developer to work with any hardware piece, you'll find that there is a problem. It's a problem because they have no linkage towards the electronics side. They also are not aware of some of the sensor devices. They also are not aware of some of the processing devices. Yeah, something like that. And in this case, it creates a problem both from a capacity perspective in the hub or in the environment where the human capital is, and also a problem in
the equipping of the hub, the facilities, the infrastructure of the hub. Yeah. So this is the first part to begin with when you need to understand where is the problem exactly in bridging the gap for IoT skills. So in this case, we therefore have a mismatch. For most organizations, most incubation centers, most hubs, you find that in terms of skills, we have software, we lack hardware. Yeah, that is the first part. Number two, the hubs themselves, the way they have been structured, that is the policies that form them, they form them from a concept of software. That is, they train software. If you would tell me something maybe from your country's perspective, when the government officials speak, they say that we have launched a hub here that is going to be training people who can work remotely. Yeah, something like that. So they focus a lot on the software side and they forget the hardware side. But IoT actually depends on hardware to survive. And all the other concepts, all the other topics, artificial intelligence, yeah, data science, big data, they all depend on IoT to survive. Yeah. Do you see the connection? That is, you have IoT that provides the data which artificial intelligence needs to consume to provide the insights that you get, for example, from the weather stations. That is how we do predict the data. How do you predict data, the weather? I mean, 10 years from now, something like that. So you need devices to collect that information. But then the guys working on the software side, they forget this part. And then the other thing is there is a lot on the business training also. So hubs and accelerators, when they teach business. So it is easy to find many courses on entrepreneurship, yeah, many courses on business matching, many courses on investors and angel investors, something along that way, funding opportunities, etc. So entrepreneurship is easy to find in incubators, but finding that aspect of tech is not very easy. A few hubs actually have that edge included, yeah, in their whole infrastructure. So in this case, then you find that the level of training for the trainers who are supposed to train more people towards IoT, there are few, if none, yeah, in most hubs. The other thing, they could be having the background in electrical engineering, IT, any of the STEM technologies, but then they do not have the combined skill of software and hardware. If you speak to most engineers, I don't know how the situation is in the western part of Africa, but if you speak to most engineers, they will tell you, I just know the wires, yeah? I don't care about the software. Most engineers actually fear software, or they refuse to do it because of some ego kind of situation here. Yeah. But then, and most software engineers don't know the hardware side because they think it is difficult. So that is the proper definition of the disconnect. So there is also an attitude problem in the background, some kind of social problem that has to be resolved. And in this case, we need to have persons, we need to have people in these specific facilities that actually have the combined skill. That means you can handle software, you can also handle hardware. If you don't have that, that is already a problem in your hub. Then there's also the aspect of exposure. If you ask someone who wants to train IoT in most of our institutions, and you ask them, how many projects have you seen for IoT? How many people do you know in this space? How many
activities have you done for IoT? You'd find, again, there is a limitation. Yeah. So there's also the aspect of the hub itself. So because of that lack of the hardware aspect, you find that some of the infrastructure available in the respective schools or the respective hubs or organizations, they are not readily equipped with what is needed to train IoT. So you check the level of the classrooms, the level of the laboratories, testing areas, because once you build an IoT solution, you need to test it both inside the lab and outdoor. Yeah? So inside the lab, you need ample space. For example, if you're testing an air quality monitoring solution, where do you put it? Yeah. Where do you just go into someone's office and mount it there? Or do you need a specific area to put it? If you're testing a weather station, you need to mount it on the roof. How do you get up there? Yeah. So there is a gap on that part also. And now that brings the aspect of the internal politics of each organization. That means, how do you interact with someone to tell him that I'm going to connect something in your space which you've never seen, and it's going to collect data, yeah? And this data is going to be going in some platform, and you're collecting data from his or her office. He is going to say that you are spying on me, yeah? Because the knowledge is not yet fully out there. So we need to properly advertise, we need to properly place the concept even to the persons around us. That is, if your organization does not have a lab, for example, if you need to test it in a different area, because sometimes you're doing a project which requires you to even place it in the director's office. Yeah? So how do you convince your director that I need to monitor the air quality of your room? Yeah, I'm not so sure he will be very pleased if he does not know exactly what you're doing. Yeah. Then there are general aspects or general gaps that are a bit beyond the individual and require some government support. That is internet connection. Most of our areas, especially the remote areas, do not have a reliable internet connection. Same to the power source. Most of our areas, the power source, probably it's in the urban centers, but in the rural centers, it is not very good. There's also the aspect of power disruptions or power interruptions. I'm sure this happens everywhere. So if you have an equipment that is collecting data in real time and there is a power outage, how do you go about that? Aspects of even solar power, yeah, that is in areas where there is no direct supply. How do you go about that? The soldering stations, testing equipment for electronics and antennas, packaging equipment. I would ask some of you on this call, how many of you have a 3D printer in your space? How many have seen a 3D printer? You could raise your hand if you have. D'accord. Donc, il demande à savoir combien d'entre vous possèdent des imprimantes 3D chez vous ou bien dans vos lieux de travail. Ceux qui ont les imprimantes 3D peuvent déjà lever leurs mains. Means if there is no hand, all of you have not seen a 3D printer. Okay, good. Yeah, you No, can see there is hands one. are coming. Hands are coming. Okay. Yeah, for sure. Yeah, I also understand that some of us are shy also. And don't want to raise. Okay. Okay. Yeah. In this case, it is a limited resource. Yeah. That is the main point. And if you're not in the space, if you are not properly exposed, that is where the point will be missed. Someone will ask you, why do you need a 3D printer when I'm doing IoT? The moment that question comes, the main thing is you have really not understood the concept, the entire
end-to-end concept for IoT, because if you're developing electronics, if you're developing the packages, then you need to prepare it in a way that when you present it to the client can understand what you are actually presenting to him or her. Yeah. So in this case, then there are other aspects which are, again, very, very important. Standardization. So probably Wazia might be the first or among the first teams to provide certificates for IoT. IoT has been existent for more than 15 years. It is becoming more and more structured now, but then there are still no materials that you can say this is an IoT certified material, yeah? Or there are no certificates which you can say, if I present this to company A, they would recognize it and say you are actually IoT certified. There are some like Huawei, Cisco, which try to do something, but then again, you would go back to the first slide and say, when you read those courses or when you do those courses, you will find that you do not have the hardware aspect. They will teach you this, the software aspect of things. They might even demonstrate to you a bit of the hardware side, but then you will not get the hands-on experience. So you will not build anything. Yeah. So how can you be certified in IoT if you have not developed any IoT project? Let's take another course. How can you be certified in let's say media and journalism, yeah, if you have not made any presentation? Yeah. So in that case, then that is the same thing with IoT. We have many things that have been done, but then there is no proper curriculum that when you say you put together this curriculum is what is recognized internationally as the IoT curriculum. And then also you get the certificate, you walk into any industry and they say, oh, we are going to pick you, actually. The other one is on the industry aspect. Yeah. So again, there's a mislink to the industry. In the industry side, you will find that when you go to the industries, they also don't understand how to integrate IoT to their systems. The technicians and engineers in this facility, they're aware of the technology, but then integrating it properly is not well defined. There are other aspects of the developers now. When they go to the industry, you have learned something, but you cannot apply it. So you lose the motivation. Yeah? So in that case, I'd just like to give you a perspective of what we have tried within the Ubiquitous project called the Tech Hub Catalyst program. I would show you how we have tried to bridge some of the gaps, and I would leave you with some questions on how we can continue bridging some other aspects of the gap, which is still not clear. So from the Tech Hub Catalyst point of view, to go directly to the point again, the first thing that we provide is the solution box. Yeah? And the solution box, yeah, and the solution box is a combined solution for hardware and software. So it comes with the hardware setup, also integrates with a software setup. You can pick this. It has the section for the sensors. It has the controller devices. It also has the communication part, and it has the integration to the cloud aspect. And you can even go further and create your own interface. So you get this, you get the solution. You can set up your lab in a few days, yeah? So if you already have a bit of the skill, 1-2 days, you already have an IoT lab, yeah? Because you have the full set of sensors, you have a few pieces for the controlling. You have the communication, which is a gateway.
that comes together with the package. Then that is linked to a platform which you can now send your data. On top of that, you get a platform where you have courses, predefined courses that you can go through and work on the solution box customized. Yeah, that means you have the box already, and then you have guiding material online to show you the hands-on skills and activities. Yeah. So when you go through the program from the beginning to the end, you already can work with an IoT. You already can work. You already are able to develop an IoT solution, something like that. And in this case, if Hilda would like to share his perspective also, her perspective also, she can tell you that the box actually, most of the hubs that we worked with were given the box, yeah, and the box has been tested for various solutions, yeah, and has provided some good results. That is, if your hub does not have hardware, yeah, then you already have hardware, and then it comes with software also, because the challenge is not only on the hardware, the challenge is also on the proper software to use, yeah, Exactly. Because you can find the hardware, you can find the software, but you find that most are not linking properly. Yeah? So this gives you a complete solution. If you are in any other space aside from STEM, you can still develop an IoT solution, and you can build it and deploy it, and now you have a prototype that you can present to your partners and probably receive some funding or receive some support to scale it quite quickly. Yeah. So that is the first part. And I've put some links for your further reference here. And this has a target for hubs, which is what we did. Then there are enthusiasts and students, which now the hubs did actually. And also what I understand would now transpire from this program to now teaching a few more students and interested participants. Yeah. So in this case, then I would just give you another perspective of how we did it. So you first have the solution box. So the solution box solves the problem of lack of or improper definition of hardware, yeah, and infrastructure. Then the second part is we need to equip our trainers with the skills to actually deliver the course. How do they do this? From the platform that you have just seen in the previous slide, and the link is here. Yeah. Once you have access to the slides, or in another way, I can copy it. I don't know if it can copy. Yeah, it seems like it doesn't want to copy. So I already shared the presentation. Maybe they will copy it instantly. Okay, good. Yeah, so you can check that platform, and from this platform, you have materials which you can learn even by yourself if you have a bit of skill in the STEM background. Yeah? If you do not, then there is a section for teaching. So that is what we call the train the trainer. And in this case, we invited 2 trainers per hub in the 15 countries, in the 13 countries, yeah, that we selected. And from that invitation, we managed to train them on the process, yeah. And we did this in 2 ways. One, virtual, where they were to go through the materials and also access the solution box. And then in person, where we were now to instill the skills of capacity at the hub level. Yeah? So that aspect is important. You have the team, you need to train them first. So build the capacity of the trainers, and then the trainers can now go back to their hubs and train more people. Yeah. And then again, for our case, we had to be so strategic to focus on tech hubs and maker spaces, because if you
take any incubation hub, you find that they do not have the capacity. There is a lot of work to be done to get them to the capacity level to actually support the program. And that is another part which probably should be addressed at a different level, maybe the government level or the organization level if they're interested in having this course, yeah, something like that. So a tech hub already has the infrastructure like soldering stations. Maybe some have already had the 3D printers. Maybe some already have a bit of the electronics, a bit of the sensors, etc. And then from there, now it's just a matter of adding the skill, and then they can set up the course. Yeah. So in this case, then I think this is the translation slide. So we'll go to this one. So in this case, again, now bring all these hubs together solves the problem of networking. Yeah, because you can imagine we had 30 trainers in one place from 15 hubs, 30 different countries. That is a lot of interaction to be done. Yeah, a lot of information to know. Myself also experienced in this field. I had a lot to learn in this area, participating in the workshop and knowing what another hub has done and knowing that they have already solved the problem that you had, then it helps you to accelerate the development. Yeah. I had to just use an example of Hilda here and also say that most likely the collaboration that is being done in this webinar has come due to this aspect of being together in Arusha, actually, over the 1 week period. But maybe Hilda can say more on that part. Yeah. Okay. So as we move on, maybe just a bit of some of the things that came out. You realize if you have a strategy and you empower hubs, the hubs can now empower their ecosystem. Yeah, because I am in Kenya, another trainer is in Europe, for example, another trainer is in Ghana. I don't know what is going on in Cameroon. Yeah. The other thing for you to just know, I don't know French. Yeah. So how can I come and influence you in English? Yeah. Or how can I come to Burkina Faso and influence you with my Swahili, for example? Yeah. So you know the environment, you know the challenges that you're facing in that environment. You can now tailor the program to suit the resolution of the challenges that you have in your environment. Yeah. And in this case, you can see what we did was we have a multi-level kind of system. So here it is us. We add value to the trainers. Yeah, add value to the trainers, and then the trainers go and add value to their ecosystem. And exactly. Now instead of us going directly to the ecosystem, where we would just train maybe 25, 30 people, you can see we started with us. Our team is somewhere between 5 and 10 people. There we talked to 30 people. Yeah, 30 trainers went back to their countries and they have trained close to 500 members. Yeah, and issued them certificates. Yeah, so you can see how the things are channeling down, and also when you have a good strategy to implement a concept, then and you put the energy into it, you achieve some good results. And from here now, the same hub can choose to use the same model, so they become this part. They train a few more hubs in their space, and then the hubs go and train a few more persons in their ecosystem again. Yeah? Because again, in Cameroon, if I look on the map of Africa, is a big country. So where Hilda is placed, probably the influence is just
at the city center. Yeah. You have not touched Exactly. Very true. exactly. So you've not touched the entire of Cameroon. And Not at within all. Cameroon, there are segments of different communities with different cultures. Yeah. So you cannot go as Hilda, for example, to a different part of Cameroon and say that you will use your good French also to go and influence people there. Maybe they need to be taught in their own local language. Yeah. So that is the kind of mindset that you need to have. The same thing to Burkina Faso. So in Burkina Faso again, we're just channeling the process to you, but your influence also is limited to just a small area around you. That means what you need to do following this collaboration is you move and find another hub and tell them this is what we have done, and from this now, try and see how you can empower a few more. So it becomes you do a train the trainer for another set of hubs. Yeah, something like that. And all this you do creating value. Yeah, so it's not for free. You can see some of the things that are involved. There are solution boxes. There is knowledge empowerment. All these things, when you talk nicely to various people, you'll find that they're interested in supporting you financially, actually, because that is also often a huge problem. Yeah. So, or the trainers themselves, they see value in the program and they pay for it. They pay for it and then they go and scale it in their respective hubs. So, in that case, then I would mention to you another way in which we did it. And this is important because it explains the services that were, or rather the approach through services. So it means you develop a way in which the hub also sees the value in participating in the program. Yeah? So in this case, the hubs that participated, the 15 hubs, they had access to now services. So you can see they can already set up an IoT certification program. They can also set up a tech acceleration program. Yeah. And that is a service that they can charge and generate revenue themselves. Yeah. And that is something which everyone wants, actually. Yeah? So when you set the program, you set it in a way that the person on the receiving end also gains something. And that way now you can receive some very good results. So I am down to my last slide, and also I know that I've consumed some good minutes. They're called, yeah, minutes, yeah. And I just thought of throwing this back to you. And what SpongeBob would also say, just I would want to hear from you also. What do you think can be some ways to address the industry linkages? Because you could see also from our program, that part is still not properly covered. There's the part for proper certification. So as a way of scaling this program, for example, how best can we do it? Yeah. And then as a way of infrastructure. So there are things that are beyond our control and require the creation of larger systems. So how do we make enough nodes to ensure that there is internet and power connectivity, reliable internet and power connectivity in all the spaces in Africa? Once we are able to resolve this, then probably we would say that we are actually bridging the gap properly. Yeah. Yeah. If you have if you can respond to SpongeBob, then please feel free to write on the chat or in whichever way that the host would direct, actually. And I also know that the time is moving quite quickly, so Okay. I'm happy to take your notes even after the end of the webinar. Yeah. All right. Thank you so much. Okay. Thank you, Joseph, Thank for you. that Wow. presentation. And thanks to all our participants. Donc, on va remercier Joseph pour sa brillante présentation.
Mais avant de passer aux questions, bon, on va peut-être accorder 10 minutes à vous de vous poser des questions et aussi à lui d'apporter des réponses. Donc, mais avant cela, je vais essayer de faire un petit résumé. Voilà, c'est vrai que c'est traduit, mais on va essayer de faire un petit résumé. Mais en attendant, bon, vous pouvez déjà soit lever la main ou bien écrire déjà la question dans les discussions. Donc, de ce que M. Joseph a présenté, je vois qu'il a parlé également des capacités, des déficits de compétences en matière d'Internet des objets en Afrique. Également, c'est un truc qui se fait sentir. Et là, pour débuter, il a commencé par faire la différence entre les logiciels et aussi bon, ce qu'on va appeler le matériel. Voilà. Bon, il nous a fait remarquer en fait que en Afrique, nous avons une partie qui émerge. Ce n'est rien d'autre que les logiciels. Actuellement, vous allez voir plein de logiciels qui sont créés, des applications qui font ça, des sites web qui font ça. Mais c'est très difficile de voir au niveau matériel. On n'en crée pas. On ne crée pas. Donc, pourtant, c'est une partie aussi qui ne doit pas être, qui ne doit pas rester en marge. Voilà. Donc, raison pour laquelle WASI Hub, qui est une structure européenne, avec l'Union européenne, avait lancé dans les mois passés un programme de formation de formateurs. Et ces formateurs venaient quand même de 15 labs, voilà, dans 13 pays. Donc, ce programme-là visait quand même à renforcer la capacité de ces hubs, quitte à ce qu'eux aussi, ils puissent les transmettre aussi dans leur communauté. Voilà. Et si vous allez voir en fait l'inadication, en fait, ce qui fait que on n'a pas une émergence côté matériel, il y a plusieurs raisons. Voilà. Donc, on va dire maintenant que la plupart de nos centres sont équipés que d'une seule compétence. Voilà. Souvent, bon, des concepteurs logiciels, souvent aussi, c'est ceux qui conçoivent côté matériel. Voilà. Également, on peut remarquer, bon, que souvent les formations qu'il y a sur les plateformes là ne correspondent pas, c'est pas adapté en fait à l'Afrique. Peut-être que c'est adapté à d'autres pays, mais c'est pas trop adapté en Afrique. Voilà. Et aussi un point très important qu'il a aussi souligné, c'est que ce qui fait que on n'a pas vraiment une émergence de ce qu'on appelle hardware, c'est-à-dire le matériel, c'est dû au fait qu'il n'y a même pas d'infrastructure. Voilà. Combien d'écoles en Afrique enseignent ça? Combien d'universités, combien de centres proposent des formations concrètes? Ce que vous voyez. Donc, il faut déjà les infrastructures pour permettre maintenant bon, à toutes les personnes vraiment désirant avoir les connaissances, quand même de s'y intéresser. Voilà. Mais vous voyez que nous utilisons chaque jour les téléphones portables pour s'appeler, mais on se demande rarement ce qu'il y a derrière. C'est quoi le système qui est à l'arrière, qui crée la communication entre les deux téléphones. Tout ce qui nous intéresse, c'est bon, c'est d'aller composer le numéro et de lancer l'appel. Donc, on ne se demande pas. Donc, ils disent que, selon Joseph, il a fait la remarque, à savoir celle du manque des infrastructures dans nos pays en Afrique. Donc, pour essayer de résumer, bon, il a également partagé un lien, voilà, de la plateforme. Et ce qui serait intéressant, c'est que c'est la plateforme qui sera utilisée durant la collaboration. Parce que le but recherché après cette présentation, à ce webinaire, je l'ai dit, c'est quand même d'amener quand même les gens à aussi prendre connaissance, de voir les différentes possibilités qui existent et aussi à s'y intéresser en fait. Donc déjà, avec le travail réalisé par WasiUp dans les mois passés, les différentes structures telles que les incubateurs, par exemple, c'est le cas de Samaïti Africa, qui est en train de faire la collaboration avec Burkina Business Incubator pour permettre quand même aux jeunes au Burkina ici de prendre connaissance. Voilà. D'abord, c'est de faire des cours là en ligne, voilà, sur la plateforme de Wasi Hub. Et ensuite, c'est d'avoir la chance de tester, tel que les formateurs l'ont fait en Tanzanie le mois passé. Donc, on souhaiterait que, par exemple, dans le futur, qu'on puisse avoir, par exemple, des gens qui créent des cartes mères, voilà, des microcontrôleurs, voilà, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez? Parce que ça ne peut pas rester en marche. Lorsqu'on essaie de le garder en marche, ce sera les étrangers qui vont nous l'apporter. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas voir les logiciels émerger de jour en jour et ne pas voir le côté matériel aussi émerger. Voilà. Donc, c'est deux trucs qui vont de pair. Donc, comme je le disais, bon, la formation qu'ils ont fait pour les formateurs, là, ça réunit 30 participants. Voilà.
Donc, à la fin, il y a eu au moins 30 formés de différents hubs. Et voilà, après, maintenant, c'est de retransmettre ça dans les différentes communautés. Donc, comme je le disais tantôt, et comme je le disais tantôt aussi, voilà, le but, c'est d'abord de comprendre les possibilités. C'est quoi via l'IoT? Quelles sont les possibilités? Également, comment on fait pour s'approprier une certification? Aujourd'hui, c'est très difficile quand même de dire, bon, j'ai fait une bonne formation comme ça sur les objets connectés et voici mon certificat. Ce que vous voyez, donc, cela fait partie des différentes lacunes à combler. Donc, sans tarder, on va déjà attendre les questions et il va essayer d'apporter les réponses avant qu'on passe à d'autres panélistes. Donc, ceux qui ont des questions peuvent déjà écrire dans le chat ou lever les mains. Okay, thank you. Donc, pendant qu'on attend les questions, il a parlé du projet Catalyst. Donc, BBI a été sélectionné aussi pour Catalyst cette année. Sauf que c'est dans un autre domaine, c'est dans le climat et le genre. Donc, on l'a lancé, on a été sélectionné pour le Burkina Faso et le Togo. Et donc, on essaie d'accompagner les startups dans ces domaines de climat, de l'environnement. Donc, on écoute ceux qui veulent parler. Ils peuvent prendre la parole pour mieux comprendre, pour faire des contributions. Parce qu'à la sortie de ce séminaire-là, au webinaire-là, on veut vraiment pouvoir avancer. Au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, au Niger, ainsi de suite. Parce qu'il faut qu'on arrive comment on dit ça? En anglais, on dit bridge the gap. Combler le fossé, quoi. Parce que là, on est très en retard et c'est nous les hubs qui devons prendre les devants pour accompagner nos frères, nos sœurs un peu partout. Maybe the question I can ask is, I mean, among the projects that you've supported, in which can you give us some example of project where all the trainees that they've started, we want to see, does it apply to agriculture? Does it apply to electricity? Mainly, where do we find IoT? In which sector mainly? And what is more important in Africa? Yeah, good question. And again, I would insist on looking at the ecosystem. You realize, for example, in Kenya, our main source of income is agriculture. So agriculture contributes a greater percentage to our GDP. Yeah, that means you would find a lot of applications around agriculture. Yeah, if you go to a different country, for example, let me see. For example, Burkina Faso. I don't know what is your main source of income. It's also agriculture. Agriculture, yeah. So you'd find a lot of agricultural projects. Yeah, I don't know for Cameroon if it's the same thing. If you go to Nigeria, their main source of income is oil. Yeah, so you'd find a lot of applications for energy. So IoT indeed spans across all sectors, all industries. That means all industries require that aspect of automation. Automation, in this case, a way in which you can monitor a certain facility from any given point. That is, you can know how the boiler is functioning, even if you're not close to the boiler. You can go to, you can monitor some kind of critical condition in an area which you cannot go yourself. For example, in hot areas, yeah. So you may put a sensor maybe in the Sahara Desert and you continuously check on how it is performing without you being there, actually. So all sectors, agriculture, climate also is a sector that as Kenya we have focused on.
aspects of energy also, aspects of the environment itself, as I have mentioned, air quality monitoring. We have many challenges actually in the air quality right now with the booming level of industries. You find that in some areas, especially the urban centers, the air is not so clean. Yeah, I don't know. I'm just giving you my perspective of, for example, Nairobi. Yeah, Nairobi is a very good city, but time to time, you find that it is not very to breathe the air, or sometimes the visibility goes down. Yeah, it's not going down because of rains, it's going down because of particulate matter. So you find that there's a need there. Yeah. So it could fall on aquaculture also for countries that are doing fish farming. Yeah. Are doing fish farming, for example, if that is their main source of income, or regions that is their main source of income. For example, in our case, the side of close to Lake Victoria. In your case, I wouldn't know, but you would tell me. In many other countries also, Egypt, areas close to the Nile, in Malawi, areas close to Lake Malawi, like that. So IoT applies to all areas, choosing the right application to use, choosing the right sector to venture in my opinion, it should link with what is needed in the economic sector of that specific region. If you do anything, then you do it for fun. And as much as we like hobbies don't put food on the table. So you need to work on something which someone else can see value and also help in its further development. Thank you. Thank you. Thank you, Joseph. Donc, il a répondu à la question sur le... Parce que j'ai cherché à savoir, mais dans quel domaine ça s'applique de façon générale. Puisqu'on parle d'Internet des objets, mais on peut l'utiliser où? Donc, il dit ça dépend, ça peut s'appliquer dans tous les secteurs. Selon les pays, par exemple, le Kenya, qui est beaucoup sur l'agriculture, on va trouver qu'en fait, il y a beaucoup d'applications dans l'agriculture. Mais sinon, dans d'autres pays, donc je disais qu'au Burkina aussi, la plupart de la population est dans le domaine agricole. Donc, ça veut dire que c'est presque la même chose. Mais il a parlé du Nigeria, par exemple, dans le domaine du pétrole, le contrôle de tout ce qui est chaleur, dans le domaine climatique, l'énergie, l'environnement, par exemple, la surveillance des aéroports, la pluviométrie, la pêche. Donc, il faut savoir choisir donc, la technologie qui va avec. Et bien sûr, il dit que ça doit être quelque chose d'utile, parce que bien sûr, si on passe le temps à s'amuser, à faire des loisirs, à travers les loisirs, on ne peut pas apporter quelque chose sur la table, quoi. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'il a dit. Voilà, thank you. Merci, Bassirou. Donc, s'il n'y a pas de questions, peut-être tu vas continuer. D'accord. Peut-être qu'on peut prendre les questions en cours. Voilà, à la fin, Voilà. peut-être. Voilà, pour gagner en temps, bon, on va passer à la présentation suivante. Donc, on va demander à Roger de présenter son projet. Là, il avait travaillé sur un petit projet qu'il va présenter avant qu'on ne continue. Donc, Roger, si tu es là, tu peux partager ta présentation. Passez en anglais, s'il vous plaît. Okay, Merci. I'll call on Roger actually. I'm going to call Roger to share with us his project he realized. And after that, we are going to call the last speaker. So we'll Thank you so much. He'll do his presentation in French, and after that, I'm going to give a brief summary. Donc, Roger, tu as la parole. Other questions? If there are any other questions, I will put my email on the chat. Sure. And Good. you can write Awesome. me. Good idea. Thank you, Joseph. Thank you. Thank you. Donc, Roger, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Roger. Oui, je suis Saoudou Rimsongdo Roger.
et étudiant en système embarqué et services numériques. Et actuellement, je suis en stage à Burkina Business Incubator. Et pour ce webinaire, Est-ce que tu peux mettre en diapo? Pour les présentations. Diapositive. Le mot de présentation à droite, en bas. ici, En bas à droite, en bas à droite. à droite. À gauche, à gauche, à gauche, va à gauche, va à gauche. À gauche. Juste à gauche du moins là, le petit moins là. Là, là, là-bas, 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 là-bas. C'est bon. C'est pas bon d'abord. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. D'accord. Hmm. Et donc, je disais qu'on m'a demandé de faire une présentation sur un projet d'IoT que j'avais déjà réalisé. Et le projet, il s'agit d'un mini radar IoT. Bon, on va commencer par une petite description du projet. En fait, il s'agit d'un radar qui a été réalisé avec Arduino et un capteur ultrasonique et un servomoteur. Et ce projet, le radar, en fait, est grâce au cerveau moteur, on peut faire un balayage selon un angle donné et grâce au capteur ultrasonique, on peut détecter s'il y a des objets qui sont présents ou pas. Et ce radar-là, on l'a connecté à un serveur qui est lui-même connecté à Internet. Ceci étant, on peut accéder en fait et, aux données du radar en temps réel depuis n'importe où. Voilà, c'est ce qui fait la spécialité de ce projet en fait. Et pour faire cela, on a utilisé les capteurs pour prendre les données en temps réel et ensuite on va les envoyer au serveur et le serveur maintenant va le servir aux clients qui souhaitent en fait faire la visualisation. Et pour faire ce projet, maintenant je vais vous présenter les outils qu'on a utilisés. Concernant le matériel, on a utilisé un microcontrôleur ESP8266 et pour la connectivité, c'est le Wi-Fi qu'on a utilisé. Et pour faire le radar, c'est un capteur ultrasonique pour détecter les objets et un servomoteur pour assurer le balayage du radar en fait. Et concernant la partie logicielle, on a essayé de créer un serveur Node.js et cela nous a permis en fait de recevoir les données en temps réel du radar. Et pour assurer la communication bidirectionnelle, on a utilisé la technologie de JavaScript qu'on appelle Socket.io. Et aussi, on a utilisé d'autres bibliothèques pour les graphiques. Et aussi, lorsque on détecte des objets, on peut stocker les informations sur la position, l'heure où l'objet a été détecté, et on peut les stocker soit dans un stockage local ou bien sur le cloud en même temps. Et ce projet, il peut être utilisé en fait dans plusieurs domaines tels que la sécurité, parce que ça permet de détecter les intrusions, aussi dans la robotique pour éviter les obstacles. Et on peut même l'utiliser pour faire du monitoring de l'environnement, par exemple pour voir le trafic, la densité du trafic dans un lieu donné, comme ça permet de détecter les objets. Et aussi, on peut utiliser un tel système pour enregistrer des données. C'est ce qu'on appelle le data logging. Et ces données, on peut les utiliser pour, par exemple, faire des prédictions avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Bon, ceci, c'est le projet que j'avais à présenter. Maintenant, avec l'association entre BBI et Sam IT Africa, bon, et Wazi App, je trouve que c'est vraiment une très bonne option pour nous de pouvoir perfectionner nos connaissances dans l'IoT et aussi pouvoir réaliser des choses plus pratiques et aussi cela va nous permettre de ne pas rester derrière les autres continents parce que l'Afrique, c'est un continent aussi qui doit se développer. La technologie évolue, nous aussi, nous devons évoluer avec. Voilà, ceci, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. D'accord, merci bien, Joseph, pour ta présentation. Roger, pas Euh, Joseph. oh, sorry, je suis déjà habitué à Joseph. Donc, Roger Sawadogo, merci bien pour la présentation. Thanks for being precise and concise.
Maintenant, bon, on va dire que ceux qui ont des questions peuvent toujours les poser. Voilà. Ceci est un exemple de projet réalisé, un projet de sécurité. Mais comme vous le remarquerez, yes, Basiru, yes, s'il vous yes. plaît. Yes. Nous avons les anglophones sur Mhm, l'appel. Encore, vous pouvez summariser ce que Roger vient de présenter. Merci. mhm. D'accord. So, let me end first with the French summary. Donc, All right, thank you. voilà, c'était un peu un truc comme ça qui peut s'appliquer déjà. Ça, c'est un cas donné, la sécurité. Et voilà, on peut peut-être l'orienter vers la santé, vers l'agriculture, voilà, et tout. OK. Donc, in the for a summary, I will say that Hilda and Joseph's, and for those who are from English-speaking countries, this is like a security project developed by Roger. Roger is an intern at Burkina Business Incubator, and he decided to share with us his security project. And he, during his presentation, he was trying to show us the devices he used. He used ESP32 and another sensor called, I forgot that name. Joseph, Roger, The name is ultrasonic sensor, yeah. ultrasonic sensor. Because I lost his presentation, that's why. The ultrasonic sensor, and also a servo motor to make like a monitoring, security monitoring. So his presentation was short, and I don't know whether my summary is good or not. Are you able to understand something? No, maybe to add that le radar, it's a sort of radar that he has also, I mean, he's trying to design so that it can supervise. For example, if you want to detect somebody or something in a field, it has a sort of coverage where you can supervise from far. And then the other speech is really, really technical. But yeah, that's the IoT system he's trying to implement. So he's a student in Morocco who is in a sort of he's an intern at BBI, and then he's just presented what he has started working on. Thank you. Donc, voici c'est bon. On peut avancer. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, vas-y. Yes, we can hear you. Hilda, is it good for you? Or? Yes, I think it's good, but Okay. I would like to add that we still have, in as much as we have our brothers, our Burkinabe brothers, we also have people us in Cameroon who don't speak French at all. So we should try to blend as much as we can. Because I see some comments in the chat box, il y a les gens qui ne comprennent pas l'anglais et le français, pas du tout. Donc, on peut mélanger un peu avec anglais, quoi. Merci. D'accord, no problem. Thank you. OK. Donc, ceux qui ont des questions pour la présentation de Roger et aussi de Joseph peuvent continuer de les écrire dans les discussions. Dans le chat. Dans le chat. Ouais. Mhm. Donc, maintenant, nous allons continuer avec la prochaine présentation. On va essayer d'appeler le prochain présentateur, qui est Joseph Mouya. So actually, I'm going to call on Joseph Mouya from Wazi App. I used to say to Hilda, like, we have two Joseph 1 and Joseph 2. So actually, Yes. so we are going to call Joseph 2.
he's from WhatsApp. Yes, he's also from from WhatsApp. And he's from Kenya, right? Absolutely. All right. So Joseph too, karibu to our webinar. Thank you, thank you. Yeah. Je m'appelle Joseph. I think that's where I can go. I had to learn some few French for the last couple of months. After I met some friends who were mostly French speaking, who are from the French speaking countries. Yeah, I'm a software developer at WhatsApp. It's a pleasure to be here in this webinar, and I hope we get to interact with the attendees here. Also, I hope that apart from the barrier in the languages, the language barrier, I believe that I believe that the webinar will be successful and you'll get to learn more. So where do I say, do I share my screen? I think Hilda shared some the presentation, the translated presentations. Let me share my screen. Yeah, I have them on. Okay, so let me make you a host, co-host, so that you. Okay. Also, too, as we are catch up in time, we are going to be precise. We are going to try to be precise and concise. Yeah, sure. Yeah. I think we've taken much time, but I tried to summarize most of the parts. I won't take much time, like 15 or in 15 minutes, I think we'll have done much of it. Good. Okay. Good. All right. So as I mentioned, I'm Joseph Musia. I'm a software developer at WhatsApp. And the major topic that we'll be discussing about is the future of IoT in Africa. And generally, I will be targeting more on bridging the gap. What do we need to understand in the IoT ecosystem, not only in Africa, but also globally, so that we can be able to bridge the huge gap in Africa compared to other continents. So the contents of this, the content of the presentation, majorly it's on different sectors of IoT. We'll also be looking at the most trends that are coming up in the IoT ecosystem. We'll be looking also on the steps that one needs to take so that they can develop an IoT ecosystem, an IoT product that is scalable. Yeah. So even before we proceed, I would like to introduce on what IoT is. There are so many definitions on what IoT basically. Sorry, let me put this. Sorry, Joseph, can you slide. enlarge it? Can you enlarge your slides? Good. Yeah, I think that's what I did. Yeah, I Nice. forgot. Thank you. So we'll let me just briefly start on introducing what IoT is. There are so many definitions on what IoT is. Some also call it the Internet of Trouble, but majorly the IoT is basically a network of interconnected devices that exchange data with each other. So think of it as, for instance, we have the Internet of People, yeah, whereby you're able to reach to your friend, you're able to chat to your friend. So that's the Internet of People. Now, how are we able now to reach to the other part, that is the embedded systems, the devices? How are we able to do that? We are able to do that through the IoT. And just to mention that most of my slides are a bit more technical. I think just for the heads up, they are a little bit more technical. On this screen, we can be able to see some of the IoT devices. From here, we have the motion sensors, we have cameras like the smart cameras, smart locks, doorbells. All those are the key components that build up
the IoT device ecosystem. Well, so in this chart over here, I think I just added this slide. I believe before we send the final slides, there will be some changes or some modifications. Just a disclaimer on that. This one was not there, but I just added it. I think it's a quite an important slide because this is what Yeah, basically very true. all what any IoT sector entails. So we have at the lower side, we have now the sensors that do the data collection. Now here we collect data like the humidity, temperature, all those parameters. If you're doing a project on agriculture, you'll be measuring things like soil temperature. You'll be measuring data like soil humidity, all those parameters. So you all need in this part for the sensors. Now this data is sent to a gateway. A gateway is basically the data entry point, and then now this data is forwarded to the cloud, whereby the users are able to access the data that has been sent from here. So there are a couple of IoT sectors. I'll begin with the IoT for mobile application. So this is basically an IoT app, yeah, that is able to now present this data that has been collected. So I think I lost some slides somewhere. I was here. So the data that is collected from this part, it's now forwarded to the cloud, and then now, I think what's happening. Yeah, I think I have it. Yep. Now this data that is collected is now shown on the user interface. Now the UI, now we are talking about the mobile application. That's where you present your data. A simple use case, we have a smart home. Yeah? So think of a smart home which has the following uh, systems in it. We have fire alarms, we have something like automatic voice control, smart CCTV, that is in the security side. And most importantly, in this kind of a sector, you need something like fall detection cameras for the edge. Now, this one is quite an important part to an emerging trend in most of the IoT systems. It's that most of the IoT systems currently have the capability to do machine learning and artificial intelligence, because IoT, it's not complete by itself, I would say, without the perspective or adding artificial intelligence. Because after you collect all this data, because IoT is all about collecting data, you'll end up with big, large sizes of data, but you don't know how to make use of this data. So that's where now machine learning comes into play. For example, in fall detection, you need to collect data on maybe if someone is maybe about to have seizure, how do they react, how do they fall, all those kind of parameters they are needed to come up with this kind of uh, inferences of fall detection. Now, another sector, we have IoT for monitoring and tracking, which is quite an essential and fundamental field to have in African ecosystem. I remember where I grew up in the local areas, and we used to have a lot of chaos between the wildlife and our farms. So sometimes the elephants could sneak from the game reserves and go to farms. They destroy things. They destroy a lot of crops that are there. If for the case of things like animals like the lions, they could sneak into the cattle and maybe kill like 10 of them. Now with IoT, are we able to solve our own, problems that are eccentric to the African ecosystem? It's by now having things like the IoT tracking, whereby when you use something like
the animal collar technology. You're able to localize these animals where they are, what is their activities, and also you're able to know how they are behaving. Are they healthy? All those things that are needed. That helps in resolving the wildlife to human conflict, as well as now ensuring the welfare of the wildlife is it's protected. Now the other thing is theft prevention. That is, you could use tags in your properties. You're able to geolocate where they are at a particular instance in time, and by that I think you'll have solved most of the critical problems in an African setup. Other thing is fleet management, and finally we have RFID tracking and verification. RFID is quite a new technology, which stands for radio frequency identification. Uh, this technology mostly is used in offices, or if you think of quite an area that is top security, yeah, you need a card to access. So that's one of the application of this RFID technology. It's quite an upcoming technology in an African setup. So they are used, for example, in offices, as I mentioned, in accessing areas that are top security that you need permission to access. So RFID technology mostly can be used apart from ensuring security, it can be used in improving the supply chain in Africa. This can be achieved majorly by tracking these products that are shipped from different places to places. And most importantly, by using RFID majorly, it can be used in quite quite a range of applications, like last mile delivery, which is critical in an African setup. As well, the RFID technology can be used in medical equipments. Now, if you have something like a tag, each medicine or each can of a storage can for medicine as a tag, you're able to track the quantities that are there at a particular instances, which will really help in managing the resources and prevent wastage. So another part, we have IoT-based solution with smart sensors. I think that's what we've been discussing all along. This majorly improves the quality of life of the individuals. Think of having something like a smartwatch. If you have a smartwatch, most of the parameters that you monitor from your body, it's like the heart rate. You monitor something like your blood pressure, the BP levels, and from this data can be sent to your mobile phone. You can forward this data to the hospital or to your doctor, and then they can be able to analyze. So you don't need to visit a doctor for this. I mean, you don't need to do the physical meetings with a doctor. You can just send this data. He looks at it, your blood pressure levels, your heartbeat, and is able to come up with a conclusion or an inference on or a recommendation on what particular medicine that you need, or in case there are any critical medical attentions that you need to see. And these are problems that we can adopt in Africa to actually improve the general well-being of everyone. On the impacts of IoT innovations in Africa, one, we have creation of new businesses and opportunities and startups. You'll find that in every 5 startups that you have, 2 or 3, they are either in the IoT ecosystem or the AI. So that's quite an interesting part for the African startups to be focusing on, because at the end it creates businesses, and it creates business opportunities for most of the Africans, as well as improving efficiencies in
the industries. For example, if you have a startup that's focusing on the agricultural sectors, as we know, most of the African countries, most of them, they focus on agriculture. So by improving the agriculture technology through the agri-tech IoT systems, you're able to improve the general well-being of the African villages and everyone generally. The other part that we need to also look at is the social development, which is basically improving or enhancing the quality of life. That is through healthcare that we've mentioned, through these kind of systems, having smart sensors in our bodies, like smartwatches or any wearable technology. I hope we are still together. Yeah, still Yes, together. sure. You can We're pursue. fully following. Okay, Yeah, nice, yeah. nice, nice. Good to hear. Now, there are a couple of emerging IoT technologies that we have in Africa. Agritech is one of them. So in this one, in the agritech sector, we are talking about the precision farming. We have weather stations and drones and drones. So after we all have this, now how do we make use of all these emerging trends in Africa? I mean, in the IoT sector. So precision farming, you can have a project that does smart irrigation. That means you'll be able to save on the water resources. You'll be able to improve the general yield of your farm. Having weather stations, this means you're able to give a prediction, a quite precise prediction of the weather, and you're able to know when it's right time to do your planting, when to till your lands, all those things. So when you have the data, you are able to improve the general agricultural sector. And the other thing is healthcare, that is remote patient monitoring and telemedicine. Telemedicine is it's another area that is as well growing in Africa. Now in telemedicine, um, you'll have sorry for that. Sorry for that. In telemedicine, you'll have now think of it as a portable. Let me put it in this way. In Kenya, there's a startup that deals with this, the telemedicine sector, whereby you have the mobile. They normally deal with mobile hospitals. So those are some of the applications that we have in the healthcare. So I think I'm still on track. Yeah, there are some emerging IoT technologies as well in the smart cities and the general wearable technologies. So in smart cities, for example, giving an example in Nairobi, some of the smart applications that we have is we have the smart waste bins, whereby they're able to refill, they're able to tell the waste levels in their in them, and then they connect directly to the garbage collectors. They know when this particular waste bin is about to be filled, and they get the shortest route to those waste bins. So these are some of the advancements that are coming up in the African IoT ecosystem. We have water management. In water management, there is a startup that I'm working on as well. It's called Maziap. So this one, we normally deal with uh, basically ensuring that we we monitor the water levels in the tanks, and we tell our users that uh, this is the water that is remaining in your tanks. And you'll find that in Nairobi, we have most of the water is normally trapped. That is through the water bowsers. Some is also distributed using the pipeline. So in this kind of an application for the water management, you'll be able to tell the clients when they need to refill their tanks. They're able to do the automatic actuation, and all this is powered by the WhatsApp IoT technology.
So the other thing is wearable technology, that is smartwatches. You need animal collar technology and smart rings. So all these, they collect your personal data, health data, like the blood pressure and your overall body temperature. And then from there, you're able to analyze this data and know whether you need some medical attention or not. So when we are designing IoT systems, there are a couple of steps that we need to follow. So first and foremost, you need to have a comprehensive understanding of the context that you're dealing with. Yeah. When you're deploying your IoT, when you're starting to deploy or to develop your IoT system, you need to know the area that you're deploying. Will it work offline? Will it be online? The communication range, how far do you need to send your data? Is it 5 kilometers? Is it 20 kilometers? Is it meters, less than 100 meters? That are meters range. Yeah. So all these factors you need to consider. You need as well to consider the data security. This data you're sending, for example, when you're dealing with water levels, it's not sensitive as you're dealing with something like the blood pressure levels of your patient. These are two different parameters. So you need to consider the aspect of security. And as well, you need to know the resources that you have in hand. The resources that you have, are you able to achieve your final objective? And in stage 2, that's when now you start to design and develop your product. But even before this, you need to as well have what we call the requirements and specifications. I think it's under this one, understanding the context. You need to have your requirements and specifications. This is just a brief description or a comprehensive description that shows what your product should achieve and its limits. What is it supposed to do and what is it made not to do? So in design and development, one of the key considerations that you have is the cost of production, you have the power consumption and the power source. Yeah. Do you need solar? Do you need an internal battery? All those factors, you should have them in mind. You have as well real-time requirements. The data that you're sending, do you need to send it in real time, or do you need maybe the data is you do need to send the data maybe in in after a long time, like an interval of 2 hours, 3 hours? So that's not real time data. The connectivity and communication options that you have in hand, either you can use Wi-Fi, Bluetooth, cellular, or LoRa. So when you use Wi-Fi and Bluetooth, those are for the short range, and then the cellular is mostly used in areas whereby you need to send data in large distances, but there is some cellular network available. And like in LoRa, you can send without any internet connection. Okay, the third step now, we have the continuous testing and development, what we call the CI/CD in software development. In the continuous integration and testing, we have the first step, that is, or what is essential in this step, is to improve your product. Yeah, you need to know any bugs that can happen before you push your IoT product or your IoT software to production. As well, you're able to gain feedback from the clients. Yeah. And also you can be able to evaluate the performance of your product. So you don't want a case scenario whereby you've already pushed your product to production and you're trying to fix it on production. That's result to chaotic product. The other thing is scaling to deployment. I think that's the final step that you should now do in the last step.
Now, once your solution has been validated and you have a good track record of the performance of the particular product that you're dealing with, you can now proceed to the scaling and deploying your product. And remember, CI/CD never stops. You should always do continuous integration and development each and every time. So there are a couple of challenges that in an African setup that you're likely to face when you're deploying or developing your product, your IoT product. Think of this case now. You have your idea, you have all the procedures in place. Now you want to develop your product. So one of the shortcomings of that you might face is that you'll have infrastructure limitations, whereby you do not have enough resources to fund or to facilitate the development of your product. Yeah, there is regulatory and policy adverse mostly occurs between different countries. You develop a product in Kenya, but when you take it to somewhere like Cameroon, you might find it's not a good fit, yeah, because they have different regulations for different products. For example, in Kenya, the products are certified by what we call KEBS, KEBS that gives an approval of your product. So you find that when you go to a place like Cameroon, Hilda, what body does the verification or that assesses the standards of your products in Cameroon? Come again. In Cameroon, which body or which organization does the verification of or assessing quality of products? Quality of product. Okay, we have for different sectors have different departments or different units that are focused on their quality of their products. So for instance, we can say the agri sector, they have a particular sector in their ministry that is in charge of quality verification. Okay, so you might find now let's say I have my product made in Kenya, but when I take it to Cameroon, it might not be it might get rejected. Just saying, it might get rejected because they have different standards that we have in Kenya. So that's where now we need to have narrow this gap through now the collaborations that I'm seeing that are going on, which is a very important and crucial step to have mostly in the innovation hubs, because when we are developing technology, we should focus on developing a global technology, a globally accepted technology, in a way that if I have my product in Kenya, when I take it to Burkina Faso, it will definitely get accepted. So that's the kind of teamwork that should be happening in the tech industry. So I think that's part of the recommendations or the way forward that we should be focusing on. That is investing in infrastructure and connectivity. Remember that in Africa there is poor connection and there's poor internet connection, so it majorly hinders a lot of IoT development. So the other thing is in fostering of innovation through collaboration and partnership, like what is happening, and I'm really happy to see this. And finally is development of supportive policies and regulation. So the final thing is on what we call the call to action. This is now
when you have your IoT products from different countries or from different hubs in different countries, you need to engage with different governments and stakeholders to ensure that what you are building, it's not just a product that is fit in a particular local environment. And that will also help in promoting awareness and awareness of your product and ensuring that there is a complete understanding of what your product works or what your product tries to solve, the problem that your product is solving. So I think with that, I think this is a graph that is showing the development of the IoT ecosystem in Africa over time. That is a duration 2010 to last year. So it means that it's an uptrend in IoT. So these are good opportunity for all developers or entrepreneurs to be focusing on the IoT sector. So I think that's it. Unless we have some questions, you can connect with me on these social media address. Well, thank you, Joseph too. And you promise us to be short. Thanks for being short. And thanks for that brilliant presentation. Donc, actuellement, je vais essayer de faire un petit résumé avant qu'on poursuive avec les questions et également avec la dernière présentation. C'est avec la présentation de Joseph II, comme je l'appelle. Il a essayé de parler de l'avenir de l'Internet des objets en Afrique. Donc, tout d'abord, il a essayé de décrire ce que c'est que l'Internet des objets, parce que bon, souvent aussi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas en fait une définition claire de ce que c'est que l'Internet des objets. Ce n'est rien d'autre qu'un réseau d'appareils interconnectés et qui s'échangent des données. Ça, c'est, voilà, l'Internet des objets, c'est ça. Maintenant, si on va essayer de poursuivre, également, il a bien fait de mentionner en fait quelques services, voilà, quelques domaines. Voilà, en parlant, quelques types de projets, par exemple, en parlant des alarmes d'incendie, des commandes vocales automatiques pour les personnes âgées, également des caméras de sécurité intelligentes, voilà, des caméras de détection de chute de personnes. Par exemple, pour les cas des caméras, c'est des trucs que nous voyons tout le temps. Voilà. Actuellement, nous utilisons déjà des caméras IP, mais assez intelligentes. Voilà. Par exemple, vous avez des caméras à la maison qui surveillent les enfants. Voilà. Et lorsqu'il y a un petit mouvement, par exemple, vous pouvez peut-être être informé automatiquement. Il y a également les incendies. Par exemple, le projet que Roger a présenté, ça peut être facilement retraduit en fait un projet quand même, en alarme d'incendie. Voilà. Et vous avez les données à distance. Par exemple, pour le cas des personnes âgées, vous avez souvent des personnes âgées qui sont à la maison. Ils ont peut-être besoin de quelque chose, peut-être prendre des médicaments, ou voilà. Mais peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. Voilà. Vous avez une vieille qui est à la maison, qui veut peut-être acheter des produits. Donc, il faut avoir un petit système comme ça lui permettant à la vieille là, de pouvoir, voilà, peut-être cliquer pour avoir accès, contacter le pharmacien, voilà, ou voilà, faire des trucs facilement dans la maison. Voilà. Donc, il y a ces différents projets qu'il a essayé quand même de numérer. Donc, maintenant, en détail, il a parlé un peu de l'amélioration de la sécurité à travers la géolocalisation, le GPS et le géomarquage aussi. Donc, ça, c'est des projets déjà qu'on commence à voir parce que, par exemple, aujourd'hui, au Burkina, on arrive à faire le tracking des véhicules. C'est beaucoup utilisé par plusieurs services, des véhicules et tout, des motos. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, également, on peut voir le cas du RFID. Le RFID, c'est juste une technologie d'identification par radiofréquence. Voilà, c'est utilisé déjà pour les systèmes d'accès dans les entreprises. Vous êtes un chef d'entreprise ou du moins, voilà, vous avez un endroit où vous voulez juste gérer l'accès. Vous utilisez juste le RFID et toute personne qui y accède ou qui y sort, vous êtes informé. Voilà.
possibilité d'être informé à distance. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de collecter des données. Ça, c'est quelques possibilités qu'il est en train de présenter. Maintenant, il n'a pas oublié aussi un domaine phare qui est la santé. Voilà. Rien que ce matin, je parlais déjà à un ami docteur en santé qui est en Ouganda et il me parlait d'un truc pareil. Par exemple, souvent, vous avez le patient qui n'a pas le temps. Voilà. Il est au travail, il n'a pas le temps. Donc, il peut avoir un petit dispositif voilà, qui lui permet par exemple de faire sortir un peu son sang. Et voilà, le truc lui envoie au docteur, par exemple, le taux de sucre ou le taux de tel ou tel nutriment dans le sang. Et en même temps, le docteur peut peut-être lui prescrire quelque chose ou lui recommander des choses. Ça, c'est l'IoT appliqué à la santé, à la télémédecine. Donc, et tout ceci a des impacts. Voilà, en Afrique, on a notamment la croissance économique, la création de nouvelles opportunités surtout. Vous voyez que par exemple, si dans nos pays, là, il y a quand même des infrastructures, cela va beaucoup créer beaucoup d'opportunités. On aura beaucoup de techniciens IoT, des techniciens concepteurs de matériel, voilà, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez d'infrastructures. Donc, vraiment, en incluant, par exemple, ces différentes possibilités aux différentes personnes, vous verrez que, par exemple, on aura, voilà, ça va susciter vraiment les besoins, en fait, dans les différents domaines. Donc, il y a plusieurs domaines. Il y a l'agriculture, il y a la logistique, il y a la fabrication, et voilà. Donc, également, si on va poursuivre un peu ce qu'il dit, il y a aussi l'éducation aussi, à ne pas oublier. Donc, là, après cela, il a parlé d'un cas concret, par exemple, de l'agriculture, où vous avez votre champ, vous êtes à la maison, vous faites le monitoring à distance pour voir la température, euh, aussi le taux d'humidité, et même vous avez la possibilité aussi voilà, de voir même le taux de pH et tout au niveau du champ. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est intéressant quand même. Parce que actuellement, vous avez des personnes qui sont dans les villes, mais qui ont des champs, qui ont des trucs qu'ils exploitent, mais ils veulent de jour en jour avoir des informations. Mais si tout le temps, par exemple, vous allez appeler quelqu'un, contacter quelqu'un pour demander ah, est-ce qu'il a plu au champ aujourd'hui? Ah, est-ce que c'est quand même, voilà. Mais si vous avez les données en temps réel sur votre téléphone, c'est intéressant. Donc, il y a aussi le cas il y a les montres connectés qui sont là aussi, qui font partie des technologies émergentes dans les montres intelligents. Également, vous avez également, comment on appelle ça, des trucs similaires aussi pour le tracking des animaux. Voilà, souvent, dans les pays comme les pays de l'Amérique latine, eux, ils ont des troupeaux de chevaux et qu'ils aiment suivre avec ces objets. C'est de mettre un collier autour du cou de l'animal et on sait par exemple où se trouvent tous les troupeaux et tout. Donc, maintenant, vous avez également comment est-ce que... Bon, il a parlé un peu des défis aussi qu'on a. Souvent aussi, vous savez, il y a des régulations qui bloquent la mise en place de certains systèmes à travers, par exemple, les politiques de protection des données. Et puis voilà. Donc, souvent aussi, c'est de discuter avec les États pour voir aussi les possibilités de mise en place de certaines solutions. Voilà. Également, comme conseil, par exemple, lorsqu'on implémente une solution IoT, c'est d'abord de le tester constamment. Parce que tout ne serait pas normal ou du moins tout ne fonctionnera pas d'un coup dès le début. Lorsque vous installez un système, par exemple de monitoring d'un champ, c'est mieux voilà, de vous baser sur l'expérience, de collecter les informations et après maintenant essayer d'améliorer, voilà, d'améliorer et d'apporter des retouches à la solution qui est là. Maintenant, par exemple, une fois que vous essayez de vous baser sur les données ou du moins sur la fiabilité des informations qui viennent, ou du moins la qualité, j'allais dire. Voilà. Vous avez également la possibilité euh, d'aller trouver des produits que vous pouvez mettre, vous pouvez déployer déjà, voilà, pour commercialiser. Donc bon, j'étais déjà venu sur les challenges, les défis là. Bon, tout comme Joseph avait mentionné, il y a la limitation des infrastructures. On n'a pas d'infrastructure vraiment en Afrique. Il n'y a pas de centre. Vous voyez par exemple, en Chine, Taïwan, on a une maison qui vraiment te fait les semi-conducteurs, les microcontrôleurs, voilà. C'est de là même que prévient les USB32 et tout. Mais nous, on peut aussi avoir un truc comme ça en Afrique avec mais tout cela commence par l'information. Une fois qu'on a l'information, on essaie de créer des projets
À la fin, il y aura aussi les besoins de concevoir directement les microcontrôleurs directement en Afrique sans avoir besoin d'en importer. Voilà. Également aussi, bon, il y a, comme je disais, les préoccupations en matière de confidentialité, notamment la sécurité des données. Voilà. Par exemple, moi, j'ai un système j'ai mis un RFID, par exemple, dans mon magasin ou du moins dans mon entreprise. Je regarde qui rentre, qui sort, mais il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse avoir accès à cela. Voilà. Ou du moins, quelqu'un peut avoir accès à cela et peut-être donner l'accès à qui il veut. Donc, il y a tous ces soucis qui sont là. Mais surtout aussi les politiques qui sont là. Souvent aussi, certaines politiques ne sont pas favorables à la mise en place de voilà, certains systèmes. Donc, je crois que c'est un petit résumé de la présentation de Joseph. Euh, pour terminer rapidement, on va inviter Dr. Belko. Et également, ceux qui ont des questions peuvent déjà les poser dans le chat. Voilà. Et à la fin aussi, on peut revenir globalement sur les questions. Donc, si Dr. Belko est là, Dr. Belko est directeur de gestion de données, si on peut le dire comme ça, Data Management Department Director from Wascal. Donc, on va aussi suivre sa présentation et sa présentation est également aussi poser des questions. Donc, so Joseph, I was summarizing your presentation. Now we are going to move on by calling. Okay, fine. We are going to call on Dr. Belko from Wascal. Sorry, Dr. Belko Abdulaziz Diallo. Is a director at Wascal at the Department of Data Management. So, dear doctor, the floor is yours. So, good afternoon, everyone. Before I maybe talk, I would like to quickly show a short video of 10 minutes for you to set up the landscape of IoT in Africa. And then I will continue in French. Since we have two publics, I will have to balance the presentation. So thank you for giving me the floor and see you back in 10 minutes with the video. Thank you. Je l'ai coupé, si ça dépend. Oui, oui. On n'a pas de son. Docteur, la vidéo n'a pas de son. Vous n'entendez pas? Il n'y a pas de Oui. son. You cannot hear? No, there is no Yeah, sound. we Vous devez activer le Sorry? partage pour le son. Vous devez activer pour le son, en fait. J'ai pas fait comment? Vous devez activer. activer. J'ai activé le son. Moi, de mon côté, j'entends. De l'autre côté, vous n'entendez pas? Non, nous, on n'entend pas. Non, non, non. OK. Est-ce qu'il y a une manipulation particulière qu'il faut faire? Euh, Sinon, toi, essaie de ton côté pour voir sur YouTube. Je t'ai Ok. envoyé le lien. Essaie de partager ton Ok. écran. Peut-être que j'ai toujours un problème de son de mon côté. Donc, je vais essayer de... Donc, je vais arrêter de partager. Mhm. S'il vous plaît, on essaye de balancer un peu avec English. Merci. Yes, we were saying that since you cannot hear in a video, we are Yes. going to try another solution. So Okay. Bashiru Okay. will try from his end to launch a video. Maybe we'll Okay. hear the sound. Thank you. Okay. Now, I'm not sharing.
Document. Have you got the link? Yes. Je peux t'envoyer le lien encore, là, si tu ne le trouves pas. J'ai déjà Ok, le lien. Vous excellent. voyez déjà, j'espère. It's coming. Oh, sorry. Oops. Non. Okay, you stopped. Oui. Je le partage parce que j'avais oublié de partager avec le son. Ok. Ah, ok. On doit partager avec le son. Ça, je ne le Oui, savais oui. pas. D'accord. C'est ma screen là. On apprend tous les jours. Vous voyez mon écran, non? Oui. Yes, we can see your screen. All right. Je vais regarder une vidéo. Allô? Oui. Une Tu as minute. arrêté le partage? Oui. Ok. Ok, sinon je peux le laisser sur moi, hein. J'ai vu là où il faut cocher sound, share sound là. Je peux le Ok. refaire. Ok. Ok, laisse-moi essayer voir. D'accord. Bon, c'est une dernière fois. Ok, d'accord, vas-y. Hello everyone, Ah, c'est bon? I'm Dr. Belko Oui. Abdul Aziz Diallo. I am a Okay, computer working. science engineer from University Polytechnique de Bobo Dioulasso, today renamed to University Natsiboni in Burkina Faso. A geomatics scientist from University Laval, Quebec, Canada, and a data management and data science daily practitioner and researcher at WASCO. I am also a Google-trained machine learning engineer. I'm very glad to participate in today's 1st August 2024 webinar on harnessing IoT in Africa, bridging IoT skill gaps and empowering Africa's Tu peux prendre le 1080 là, pour la qualité. thousands of thanks to the organizers for the invite, namely It Africa and BBI. As a panelist on this webinar, I am tasked to address a topic on understanding the IoT landscape in Africa. My contribution will be twofold. First, I will invite you to carefully listen to this 10 minutes video that lays down a basis for discussion. In a second time, I will provide a follow-up talk in French on the topic for 10 other minutes. Finally, I hope that all this will trigger passionate and interesting discussions towards the adoption of IoT for a better Africa. Let's start. The Internet of Things, or IoT, is transforming our world. It connects everyday objects to the Internet, allowing them to collect and share data. Imagine, for instance, refrigerators that order groceries, or cars that drive themselves. This is the power of IoT. This technology is revolutionizing industries, boosting efficiency and productivity. From agriculture to healthcare, IoT is making its mark. It's not just about convenience. IoT has the potential to solve some of the world's most pressing problems. Africa, with its emerging economies,
stands to benefit greatly from IoT. The continent faces unique challenges, including limited infrastructure and access to resources. Yet, these challenges also present unique opportunities for innovation. This video presentation will explore the IoT landscape in Africa. We will delve into its potential to drive economic growth and social progress. We'll also examine the challenges and opportunities that lie ahead. The African IoT ecosystem is rapidly evolving. It consists of devices, connectivity, data analytics, and platforms. Understanding these components is crucial. Devices include sensors and actuators. Connectivity enables communication. Data analytics extracts insights. Platforms manage and control IoT systems. The African IoT ecosystem is driven by diverse players. These include technology giants and innovative startups. Governments and research institutions play a vital role. Multinational companies bring global expertise and resources. They provide essential infrastructure and platforms. Examples include IBM, Microsoft, and Cisco. Startups are key innovators, developing unique solutions. They focus on mobile payments, precision agriculture, and smart cities. Governments recognize IoT's transformative potential. They implement policies to foster growth. Research institutions advance IoT knowledge and innovation. IoT adoption rates in Africa are rising, albeit at a slower pace compared to developed economies. This can be attributed to various factors, including limited infrastructure, affordability concerns, and a lack of awareness. While Africa has made significant progress in expanding internet access, challenges remain. These include the high cost of internet services and the limited reach of broadband networks. This digital divide hinders the widespread adoption of IoT. Affordability is another major barrier. The cost of IoT devices and services can be prohibitive, especially for individuals and small businesses. This limits the accessibility of IoT solutions. Furthermore, there's a lack of awareness and understanding of IoT among potential users. Many people are unfamiliar with the technology and its potential benefits. Addressing this knowledge gap is crucial for driving adoption. Despite these challenges, there are positive signs. Governments are increasingly prioritizing digital transformation initiatives. The cost of IoT devices and connectivity is gradually declining, making it more accessible. IoT is transforming industries across Africa. It's bringing efficiency, productivity, and innovation. Let's explore some key sectors where IoT is making a significant impact. Agriculture, the backbone of many African economies, is being revolutionized by IoT. Precision agriculture leverages sensors and data analytics. This helps optimize crop yields. It also reduces water usage and minimizes the use of fertilizers. Healthcare is another sector benefiting from IoT. Wearable health trackers monitor vital signs. This allows for early detection of potential health issues. Telemedicine platforms are connecting patients in remote areas with healthcare professionals. The concept of smart cities is gaining traction in Africa. IoT is playing a pivotal role in this transformation. Smart traffic management systems alleviate congestion. Smart grids optimize energy consumption. This creates more sustainable and livable urban environments. The industrial sector is also embracing IoT. Industrial IoT applications are enhancing operational efficiency and productivity. They are also improving worker safety.
Examples include predictive maintenance of machinery and real-time monitoring of industrial processes. IoT success stories in Africa. Let's delve into some case studies highlighting IoT's transformative power. In Kenya, Twiga Foods revolutionizes the agricultural supply chain. Cape Town's smart water management system averted a severe water crisis. Nigeria's Life Bank improves access to blood transfusions with IoT. These stories show IoT's potential to enhance livelihoods and foster growth. Opportunities and challenges in the African IoT landscape. The African IoT landscape presents unique opportunities and challenges. Africa has immense potential for IoT adoption. A young growing population and a burgeoning middle class create a significant market. Challenges like limited infrastructure and affordability remain. Addressing these requires investment in digital infrastructure and literacy. IoT and sustainable development in Africa. IoT has the potential to contribute significantly to sustainable development in Africa. It aligns with several of the United Nations Sustainable Development Goals, or SDGs. For instance, in agriculture, IoT can help increase food production and reduce waste. This contributes to SDG 2, Zero Hunger. In healthcare, IoT can improve access to quality healthcare services. This aligns with SDG 3, Good Health and Well-being. Smart city solutions powered by IoT can create more sustainable and resilient urban environments. This contributes to SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Furthermore, the growth of the IoT sector can drive economic growth and create jobs. This aligns with SDG 8, Decent Work and Economic Growth. By leveraging IoT to address these pressing challenges, Africa can make significant strides toward achieving the SDGs. It can also position itself as a leader in sustainable development. The future of IoT in Africa, a catalyst for growth. The future of IoT in Africa is promising. The continent is on the cusp of a digital revolution. IoT is poised to play a transformative role in this transformation. Several factors suggest a bright future for IoT in Africa. Governments are increasingly recognizing the importance of digital technology. They are investing heavily in digital infrastructure and creating policies to encourage innovation. The private sector is also stepping up. Venture capital funding for African tech startups is on the rise. This is attracting global players who recognize the continent's potential. Moreover, the young and tech-savvy population of Africa is a major asset. They are eager to embrace new technologies and drive innovation. This demographic dividend will be crucial for the growth of the IoT sector. In conclusion, IoT has the potential to revolutionize Africa. It can drive economic growth, improve livelihoods, and address some of the continent's most pressing challenges. By embracing IoT, Africa can unlock a future of sustainable and inclusive development. Thank you for watching this video. I expect very productive insights from the discussions it will inspire. Okay, thank you everyone. Thank you for your time and for attention. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. C'était en anglais, mais comme j'ai sous-titré, j'espère que les francophones ont quand même assez bien compris. Le plus souvent, ce sont les francophones qui s'en sortent mieux quand il s'agit de lire et de comprendre l'anglais, plutôt que les anglophones que de lire et comprendre le français. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire la vidéo. La vidéo, elle est très positive, en fait, parce que c'est une vidéo que je veux promotionnelle pour encourager les uns et les autres à adopter cette technologie-là.
Mais il y a quand même pas mal de problèmes encore que je voudrais rapidement qu'on discute. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est partagé. Ah, ok, Non, d'accord. non. Donc, je vais rapidement partager ça. Mhm. Ok, quand même. So now we are going to discuss for a little bit less than 10 minutes about the video and see together what kind of solutions we can provide to some challenges that were highlighted in the video. Alors, donc, je mets en mode présentation. D'accord. Donc, Harness the IoT in Africa. D'accord. Donc, dans la vidéo pour les francophones, j'ai parlé un peu rapidement donc, de l'écosystème de l'Internet des objets en Afrique. Et donc, on a fait un peu le tour des différents intervenants. Et vous avez vu dans la vidéo qu'on a mentionné notamment comme grands intervenants, donc Microsoft, Cisco et puis j'ai oublié le troisième que j'ai mentionné déjà. Il y en avait trois que j'ai identifiés. En fait, c'était très grand joueur dans l'IoT. Malheureusement, pour l'instant, en Afrique, nous n'avons pas de très grands noms qui sortent. Et on espère qu'avec vous, avec les uns et les autres qui sont autour de la table aujourd'hui, on pourra donc avoir de nouveaux génies qui vont donc nous inventer des industries assez puissantes dans le domaine de l'IoT. Donc, comme vous le savez, je pense que les collègues ont déjà parlé un peu des différents composants d'un système IoT. Donc, vous avez les équipements eux-mêmes. Dans les équipements, vous pouvez oublier également qu'il y a des scripts à écrire, donc un peu de la programmation, donc, et puis également l'aspect connectivité, l'analyse des données et les plateformes. Alors, actuellement, les statistiques disent que l'adoption de l'Internet des objets dans nos pays africains sont de l'ordre de 20 à 30%. Mais c'est toujours quand même assez lent comparé à l'élan général au niveau mondial. Si vous comparez l'Afrique, par exemple, à l'Asie, nous sommes très en retard. Mais quand même, c'est encourageant de savoir que des jeunes Africains, dépourvus de certains moyens, de certaines ressources, sont quand même en train de se battre pour apprendre et adopter ce genre de technologie. Et donc, c'est vraiment important que nous voyons un peu de positivité à travers ces difficultés-là. Alors là, je vous l'ai mentionné ça en fait, dans la vidéo, que les secteurs clés pour l'instant en Afrique où les gens essaient d'implémenter des solutions d'Internet des objets, c'est essentiellement l'agriculture, la santé, les villes intelligentes et puis l'IoT industrielle. C'est vrai qu'il y a de temps en temps de petits îlots d'initiatives, comme par exemple le changement climatique que nous faisons à Wascal, ou comme d'autres petites expériences dans le domaine de la qualité de l'air qui a été présenté ou sur les radars qui a été présenté par un des intervenants tout à l'heure. Mais de façon générale, c'est l'agriculture qui vient vraiment largement en tête parce qu'effectivement, bon, il faut qu'on trouve des solutions pour nos populations. Celui qui a faim ne peut pas apporter une solution durable. Donc, c'est pour ça que, effectivement, l'agriculture est parmi les premiers domaines dans lesquels on s'intéresse. Alors, parfois, il faut avoir une vision assez économique des problèmes parce que tout dépend finalement de l'argent. Donc, à la fin des fins, c'est l'argent qui commande. Donc, c'est pour ça qu'il faut que dans nos discours également, à nous techniciens de l'Internet des objets, que nous essayons de faire entrer l'aspect économique dedans pour pouvoir convaincre les décideurs qu'en fait, il y a d'énormes opportunités, potentialités derrière l'Internet des objets parce que ça va créer beaucoup d'emplois. On va arrêter peut-être d'importer des équipements et peut-être les fabriquer nous-mêmes localement pour nos propres besoins. Et donc, ça va contribuer également à l'avancée technologique dans nos différents États. Et donc, c'est important parfois de souligner ça et d'avoir cela en tête. Alors là, c'est la partie... I hope that my English colleagues can still follow because the video is what I'm trying to summarize here in French, though I have additional comment, but it's not too much. So since you already have things that are already written here, I expect you to also continue to follow. But if you have any question or anything that you do not understand, I can come back later on it. Donc, okay, dans sure. la vidéo, Thank you.
Dans la vidéo, on a également fait cas des problèmes majeurs que rencontrent l'Internet des objets dans nos pays. Et parmi ces problèmes majeurs, ici, j'ai listé donc les capacités limitées que nous avons en termes d'Internet des objets, en termes de connaissances de l'Internet des objets. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de compétences pour l'instant. En tout cas, comparé à d'autres pays, on n'est vraiment pas comparable. Il y a le problème de disponibilité et d'accessibilité des composants, parfois qui ne sont même pas disponibles ou quand c'est disponible, c'est vraiment cher. Bien sûr, les autres collègues ont parlé des problèmes d'infrastructure, des problèmes de régulation, des problèmes de sécurité. Je vais surtout m'attarder sur les deux premiers problèmes. So here I have added two new things that I did not include in the video, which are the limited IoT skill development we have as a challenge, a big challenge in Africa, and also the component availability and affordability. My other colleagues that have already presented have highlighted the three other points, so I don't need to come back on this anymore. Yeah. Donc, concernant donc les besoins de développer des compétences dans le domaine de l'Internet des objets, c'est un point vraiment central que tous les partenaires autour de la table aujourd'hui et peut-être autour d'autres tables à venir devront vraiment regarder. Parce qu'il faut ne faire que former. C'est en ce moment qu'on va développer un potentiel d'innovation en Afrique. Mais tant que les gens doutent de leur capacité, tant que les gens doutent de leur formation, de leur connaissance, ils ne pourront pas aller de l'avant. Voilà. Et donc, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas suffisamment de formateurs. C'est-à-dire que des gens qui sont suffisamment équipés en expertise, en expérience, qui peuvent former des formateurs totalement équipés, qui, eux, à leur tour, vont aller former d'autres personnes qui vont pouvoir donc rapidement déployer l'Internet des objets sur le terrain. So this first point is really important because we need African based. I have heard someone from Kenya, or I think he's now in Europe, that I presented. It's good, but because you already know IoT, you know, you have a very strong skill set behind it. But we need also Africans that are on the side here in Africa that can train trainers with big knowledge, that can be confident on their knowledge. Because if you do not trust your knowledge, you cannot move forward. Even if you can try some things, you cannot go up to the end. But if you are confident in what you know, you can do better, you can do more. So we need to train so that at a given time, Africans will really master this thing and be able to go for very innovative ideas in IoT. Of course, here I'm highlighting a limited number of Fab Labs. Vous savez, les Fab Labs, ce sont les locaux où on peut aller implémenter, pratiquer ce qu'on a appris. On a beau faire 1001 formations, si on n'a pas des centres, des locaux où on peut aller pratiquer ce genre de choses, on ne pourra pas aller de l'avant. C'est vrai que dans certains pays, on commence à avoir un certain nombre de Fab Labs, mais c'est toujours pas suffisant à mon sens. On devrait avoir, ne serait-ce que dans chaque pays, dans chaque ville, un Fab Lab, ce qui n'est pas encore le cas. Et dans les capitales, on devrait en avoir des dizaines et des dizaines pour pouvoir couvrir donc tous les secteurs des différentes capitales de nos pays. So I was saying that we have a limited number, really few numbers of Fab Labs in our countries. And even if you have followed thousands and thousands of trainings, if you do not have a workspace where you can go and practice what you have learned, you cannot really provide innovative ideas or solutions that are working on the field. So we need more Fab Labs to be created. And I was saying in French that, to me, I expect that we can have at least one Fab Lab per city in our countries, which we do not have yet. And in the capitals of our countries, we should have dozens of them so that we can cover the area in the capital of the city of the countries where we are. And I believe, and this also is a mission to us, that we need to find a solution to convince government or other key players that IoT should be integrated in the normal pathway of education in Africa. If you take the case of ASEANs or Americans or even Europeans, they learn
early. They learn early about these electronics things, about these IoT things. And we can also do the same. At least let us start at the secondary school if we cannot start it at the primary school. Donc, ici, nous devons également trouver des solutions, des moyens pour voir dans quelle mesure donc l'Internet des objets peut être inclus dans le curriculum normal, le parcours normal éducatif des enfants dans les écoles. C'est vrai que dans ce slide, je parle des écoles primaires, mais même si on le commençait déjà au niveau du collège, au niveau du lycée, ce serait déjà pas mal pour que les gens commencent à apprendre assez tôt. Parce que les Asiatiques, les Américains, même les Européens, mais les enfants commencent très tôt à jouer avec ces jouets-là. C'est des jouets pour eux, en fait, finalement. Quand on dit Arduino, pour eux, c'est des jouets. Alors que pour nous, c'est des adultes de 20 ans, 30 ans qui sont en train d'apprendre ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Trop même. Ouais. And then the second No. I think someone needs to mute his mic. I don't know who it is. Thank you. I muted already. Okay, thank you very much. So we have also in some countries, I don't know if this applies to all countries in Africa, but in some countries, we have very difficulty to find some components. Let me mention an example. At Wascal, we are based in Ouagadougou. We are also having our headquarters in Ghana, Accra, but we have been looking for a sensor for soil sensing parameters for soil nutrients. This sensor has seven parameters, and to find it locally in the country is a big problem. You have to import from outside. So this makes things a little bit slower. And also when you have to import, it means you have to pay more. So it is rising the places. It implies that you have to pay expensive prices to get some sensors, and this need to be addressed so that our students, our young brothers can easily go pay it at the local shop, come back at home, quickly play with it, learn more, and go ahead. Donc, on a besoin de trouver des solutions pour pouvoir avoir accès vraiment à ces équipements, à ces composants-là, pour que nos étudiants, nos jeunes frères puissent rapidement aller les acheter dans la boutique locale, boutique électronique locale, et puis venir pratiquer à la maison. Malheureusement, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Dans un pays comme le Burkina Faso, il n'y en a pratiquement pas. Il y a quelques-uns, mais c'est vraiment des composants de base, pas des composants pour aller faire des prototypes ou même des modèles qu'on pourrait vendre. Parce que simplement, nos commerçants qui vont en Chine acheter les équipements qui reviennent ne sont pas au courant de ce genre d'équipements et ne savent pas s'il y a un marché potentiel derrière dans nos pays ou pas. So we need to convince our businessmen that are going to China and other countries to bring a lot of electronic equipment here. We should make them be aware also that we need these basic IoT sensors to also start learning how to build these electronics locally. So at a given time, instead of going to China to buy, they can themselves set up industries locally in our countries, make more money and contribute better to other countries. Donc, au lieu que nos hommes d'affaires partent tout le temps aller acheter juste les équipements de consommation électronique, ils pourraient penser à acheter ces équipements-là pour que petit à petit, on puisse nous également fabriquer des choses localement. Et un jour, ils pourront eux-mêmes installer des équipements, en fait, des industries électroniques sur place. Au lieu d'aller acheter, ils pourront fabriquer sur place et contribuer donc au développement de nos pays de façon durable. So we have already talked about these things a lot. So I will not stop here anymore. I quickly want to mention some case studies our experience at Wascal with IoT. And last year we had training together with Orange Digital Center in Ouagadougou, a training on 3D printing and on PCB printing. What is PCB? I think a lot of you know what are PCBs. But you know, most of the time when we are developing our solutions, it will stop only at prototype level,
And at prototype level, still use Arduino or USB or something like Raspberry Pi. But these are just for development. If you want to move forward a little bit to start maybe making something that is more a solution to sell, you need to print PCBs. You need printed circuit boards. And then we need to know how these PCBs can be made. And this training really helped us to learn about it. We did together with Orange Digital Center. And at the end, we were able to let's say, between brackets, fabricate, make a sensor. You can see the sensor on the table here that can be put on, and it will show on a very good design of a 3D printed box, the variables of relative humidity and temperature. In fact, what people are buying is not the electronic parts, they are buying the box that contains the electronic part. So that's why also, when I talk about IoT, we need to emphasize on 3D printing, on 3D modeling, to model very nice things, because people are buying the body of the thing, not only the functionality. Donc, je disais ici que l'année passée, nous avons une formation conjointe avec Orange Digital Center, donc Wascal et Orange Digital Center, sur comment est-ce qu'on peut faire donc des circuits imprimés. Et donc également une formation sur l'impression 3D. Parce qu'en vérité, quand vous utilisez Arduino ou ESP ou Raspberry Pi, vous êtes toujours en phase de développement expérimental. Si vous voulez donc avoir une sorte de produit test sur le terrain, de produits que vous pouvez montrer à des éventuels racheteurs ou des gens qui peuvent vous aider à produire plus l'équipement pour le vendre, il faut que vous passiez donc de ces équipements, de ces processeurs expérimentaux vers des circuits imprimés. Et donc, cette formation nous a aidé à apprendre comment est-ce qu'il faut donc faire des circuits imprimés pour pouvoir produire donc des équipements de petite taille compacte et qu'on peut éventuellement mettre sur le marché. Le deuxième volet de la formation, c'était donc sur la modélisation et l'impression 3D. Ça, c'est vraiment important. Quand nous parlons d'Internet des objets, il faut que également nous prenions le temps parfois de mentionner le fait que c'est important d'avoir un boîtier joli, attirant. Parce que les gens achètent, ce ne sont pas les équipements électroniques qui sont dedans, c'est ce qui les contient. Quand j'achète un portable, je regarde s'il est joli ou pas. Quand j'achète un jouet, je regarde s'il est joli ou pas. Donc, les gens achètent la beauté de l'impression 3D, de l'équipement 3D, pas le contenant. Donc, il faut que également de plus en plus, si on va aller vers de l'IoT professionnel, qu'on essaie donc davantage également d'intégrer la modélisation, l'impression 3D de très jolis designs pour que effectivement nos solutions puissent être convaincantes, éventuellement que des secteurs privés, des secteurs publics acceptent de nous accompagner dans la vulgarisation de ces équipements-là. Et vous pouvez voir sur la table donc un exemple d'équipement qu'on a fabriqué au cours de cette formation. Ça permet donc, une fois que c'est allumé, d'afficher la température ambiante de la salle et puis la luminosité relative. Et c'est un joli boîtier qu'on peut rapidement mettre sur le marché. Et mon directeur exécutif, quand il a quitté Accra pour venir à Burkina, quand il a vu ça, il a dit, mais ça, il faut qu'on trouve une solution pour le vendre, parce qu'il trouve que le design, c'est un design commercialisable. Et donc, il faudrait que de plus en plus, également, nos projets aillent vers quelque chose de similaire, où quand on va regarder le produit, il est convaincant. Pas seulement la fonctionnalité. Donc, il faut qu'à un moment donné, on dépasse la présentation des projets avec des câbles qui tiennent partout, mais avec donc des boîtiers qui contiennent tout ça et qui sont vraiment présentables au grand public. So to finish on this slide, I was saying that we need really to push for 3D, very nice 3D printing boxes that will contain our IoT solutions. And we should try to avoid now presenting IoT solutions with cables lying everywhere. We should try to find a best way to put them in a very nice box that can convince our decision makers that this can be sold. And when my ED from Accra came to Accra to visit us and presented this small sensor you see on the table, he said right away that we need to find a solution to sell it, because when he saw the design, not the blah, blah, blah cables, the cables doesn't know anything about it, but he knows about what is the box. When he saw the box,
the appearance. He said, we have to find a solution to make it sellable, to find a solution to sell it. And I want to convince our partners here around the table to also move forward towards that direction. Not only proposing functionalities, but from proposing end products with very nice boxes that people can look at and say, well, this one, if you want to sell it, I can buy it, or I want to buy it. So these are our photos about it. This slide is just about a Fab Lab we want to establish at the Wascal Competence Center. It will bridge AI and IoT because we believe that both are going together. And little by little, we have been purchasing some equipment like 3D printers, CNCs. We want also to buy a PCB printer, automatic PCB printer, so that we can have all these things available in Ouagadougou for students, for scientists, for young tech people to come and learn and practice. But I can tell you it's not easy to have equipment. It's still expensive, and this is one of the challenges I was highlighting. So just as a conclusion and on a funny note, in general, Africa is a very big consumer of electronics. And also IoT, because most of the equipment are consuming are IoT-based equipment. But really does not know much about how it is done, how it is made, and should be curious now, start learning, start discovering how these things are made, and try to do our own. And little by little, try to convince our own people that we can go beyond prototypes and make available, sellable test equipment. And I believe that a solution to this thing is to set a very strong community, so that when we are numerous enough, when we are united enough, we can go and see a representative from the government and have a very good pressure on him. Let him know all the things we can do through IoT and what we have already been doing to convince him. But if I go alone, BBI go alone, some IT goes alone, and other person will go alone, no one will go listen to us. But if we go together, you have very big persons, DGs or representatives of institutions, 10, 20, even 30, we go and meet with a minister. We know that this thing is not just a toy. It's not just for young people to play with, but it can be a solution to develop our countries. Donc, une observation générale, on peut dire que l'Afrique est un très gros consommateur d'électronique. On a nos TV, nos portables, tout ce que vous voulez, on en a en Afrique. On ne fait que consommer. Mais on sait très peu comment le faire. Comment c'est fait, on le sait très peu. Et l'Internet des objets peut être une solution pour nous de découvrir comment ça fonctionne. Et je pense que la solution à tous les problèmes que j'ai soulevés dans ma présentation, c'est de vraiment former une communauté très forte pour essayer donc de peser sur les pouvoirs publics et privés, pour les amener donc à écouter ce que nous avons à dire et à soutenir donc nos initiatives, à rendre beaucoup plus accessibles les équipements, à peut-être trouver des solutions aux problèmes d'infrastructure, et ainsi de suite. Mais si je vais seul, BBI va seul, Sam IT va seul, ou quelqu'un va seul, on ne peut pas. Mais si on a 10, 20, 30 directeurs généraux, représentants de leur institution arrivent et rencontrent le ministre, à 30 devant le ministre va réaliser que c'est quelque chose quand même d'important qu'il faudrait peut-être qu'il regarde de près. Voilà. Donc, nous pensons à Wascal qu'il faut aller vers des communautés fortes, pouvoir être écoutés et trouver des solutions avec les secteurs privés et publics. Donc, c'est pour cela que à Wascal, nous sommes en train de lancer une initiative qui s'appelle Community Dialogues on IoT for Good Africa. Donc, dialogue communautaire ou dialogue des communautés pour donc sur donc l'Internet des objets pour une meilleure Afrique. Et donc la première séance, on compte la lancer le 4 septembre et ça sera mensuel. Donc chaque mois, on veut inviter des gens qui vont, comme on l'a fait ce soir, des représentants de communautés, des représentants de Fab Lab, des représentants d'initiatives
Petit à petit, on va se découvrir parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Chacun dans son coin, il fait sa petite chose. Et après, on veut pouvoir donc influencer sur le gouvernement. On ne peut pas. Le gouvernement, il est national. Donc, il n'écoute que des problèmes d'envergure nationale ou internationale. Donc, c'est pour cela que il faut qu'on se découvre nous-mêmes d'abord, regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, former des communautés fortes, comme je l'ai dit tantôt. Et puis après, maintenant, on pourra voir si on ne peut pas trouver des solutions à certaines difficultés auxquelles nous faisons face. So at Wascal, we believe that we have to build up very strong communities, and we are launching an initiative to try to map, to inventory a kind of stakeholders mapping because we do not know each other. Everyone is in his own corner, do whatever he can. Je vois qu'on n'a plus pas At le the temps. end, Docteur, on n'a plus pas sorry? le temps. On va essayer Okay, de... sorry. Voilà. So I will stop here then. So we need to find a solution. And since we do not have much time, I will stop here. And I thank you for listening. And I hope that we'll have more and more interactions in the upcoming months. Thank you. Merci bien, docteur, pour cette brillante présentation et aussi, en tout cas, elle fut longue et enrichissante. J'espère aussi que les différents participants ont pu assimiler quelque chose. Voilà. Donc, à présent, bon, on va essayer de passer la parole à M. Konkobo pour qu'il nous parle un peu du partenariat entre BBI et puis Samaï Africa. Après, Hilda aussi peut traduire. Et voilà, après, on va essayer de conclure. Donc, M. Konkobo, vous avez la parole. Yeah, ok. Donc, wow, ça a été long, On a commencé depuis 15 heures. On est à 18 heures. Je suppose que c'est parce qu'il y a quand même de l'intérêt que les gens sont là. Parce qu'en général, sur les webinaires, à un certain moment, les gens se lassent. Donc, félicitations à tout le monde. C'est vraiment notre premier webinaire. Et je crois qu'il y a du succès. Vraiment, merci beaucoup aux présentateurs, Dr Belko, les deux Joseph, et puis M. Sawadogo. C'est vraiment très intéressant. On commence à découvrir c'est quoi vraiment l'IoT de façon... parce que souvent, c'est le document qu'on voit. On ne peut pas poser des questions, on essaie de lire, chacun lit pour comprendre. Et donc, c'est très intéressant. Ça permet bien sûr de voir qu'il y a vraiment des écarts. Il y a ce qu'on appelle le skills gap. Il y a beaucoup de défis liés à l'infrastructure Internet. Comme Joseph l'a dit au début, il y a les problèmes d'infrastructure. Généralement, on trouve quelqu'un qui fait du développement de logiciels ou d'applications, mais on trouve rarement quelqu'un qui fait des hardware. Donc, vraiment, c'est le point de départ de tout. Donc, par rapport au partenariat SAMIT et BBI, vraiment, comme je l'ai dit au début, l'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble, à profiter de leur expérience, profiter de l'expérience donc de Wasi Up, pour pouvoir apporter quelque chose au Burkina. Et comme le docteur le disait tout de suite, voilà Wascal qui est là. On est un peu chacun dans son coin, alors qu'on a presque le même destin lorsqu'on parle de pays. Lorsqu'on parle de continent, il faut qu'on puisse trouver un langage commun, il faut qu'on trouve des plateformes communes pour vraiment pouvoir s'exprimer. Peut-être qu'on ne l'a pas forcément au Burkina, mais grâce par exemple au Cameroun, avec some IT, regardez ce qu'on veut faire. Donc, on va vraiment appeler les gens à rester connectés, à nous suivre sur nos plateformes. BBI est à côté de l'échangeur de l'Est. On est là depuis 2016. On a travaillé sur pas mal de projets avec le PNUD, UNCDF, UNFPA, Terre des Hommes Italie. Actuellement, on a un projet, comme je le disais, avec Catalyst. Donc, sur le Togo, sur le Burkina, sur le climat. Donc, on a une expérience qui est là. On est sur tout ce qui est numérique, parce qu'on a compris qu'on ne peut pas être en marge du numérique.
Donc, à travers donc, ce partenariat-là, on compte vraiment faire de grandes choses. Mais on ne peut pas faire de grandes choses sans vous, sans qu'il y ait des bénéficiaires, sans qu'il y ait des gens qui veulent s'intéresser et qui vont se former pour aller vraiment dans leur commune, dans leur localité, leur village, pour trouver des solutions qui vont sauver aussi le Burkina et l'Afrique de façon générale. Je crois que c'est pour ça qu'on est là. On veut avoir de l'impact. On veut faire partie de la communauté internationale qui trouve des solutions pour sa population. On veut créer la prospérité. Et je crois que si on se met ensemble, on peut vraiment y arriver. Et il faut vraiment qu'on leverage, comme les Anglais le disent, qu'on tire parti de la technologie pour pouvoir aussi le faire. Donc, c'est ce à quoi on s'est entendu avec Some IT. Et les jours à venir, bien sûr, on va lancer un programme de formation en IoT, comme je l'avais dit au début, et on souhaite vraiment que vous puissiez être de la partie. Il y a les experts qui sont là. On veut aussi les experts qui se rapprochent du Fab Lab. Nous, on a un Fab Lab, on a une imprimante 3D, on a un certain nombre de kits Arduino, on a pas mal de hardware, tout ça. Donc, si on se met ensemble, on peut vraiment exploiter de façon optimale comment on l'appelle, le Fab Lab, et pour vraiment créer des solutions qui vont aider notre pays, qui vont aider chacun dans son projet à créer de la prospérité pour lui-même et pour le pays, pour sa communauté. So, in a nutshell, I was just talking about the partnership with Some IT. The main goal is how to leverage the experience of Some IT and WASI-UP so that we can also bring light to our continent, to our country in Burkina Faso. Because, of course, we have a common destiny, we have a common fate, and then we should team up in order to bring, prosperity to the continent. And we know that behind technology, you also have a prosperity, because when you're talking about developed countries, we talk about industrialization, we talk about technology, and then we should not be left aside. And we are here, we're a platform of people, smart people, intelligent people, willing people who want to do something for the continent. And in the coming days, we're going to launch our training program on IoT, and we're calling upon everybody to come participate, to try to exploit our Fab Lab. Let's exploit our common intelligence so that we can build our continent. So yeah, briefly speaking, that's right. So Ilda, maybe you can say something about the partnership, and then we can. Okay. I don't really have much to say because we have been in the call for so long, but it's so exciting that some people are still in the call. So the partnership, we're really excited. The training, we're going to carry out the training, and we are partnering with BBI Burkina Faso to carry out the IoT certification training, and hopefully we will not only end at the level of training, since we also want to harness IoT in Africa. We are looking forward to creating maybe hackathons to build solutions, and with our different partners across Africa, we are hoping that we will also get funding to set up startups out of those hackathons, or out of those incredible projects we are going to build during the hackathon. So stay tuned to all our pages. Make sure you follow BBI Burkina Faso, because that's where the big things will be happening in Burkina Faso. So yeah, I am so happy to meet every one of you here. Feel free to follow us on LinkedIn and on Facebook, and reach out to us. We have a community already on WhatsApp. You can reach out to any of us if you have any questions or concerns. We are always available and ready to, share our expertise and our knowledge. So yeah, thank you so much, BBI, for putting this together. It's so exciting to see how young people want to learn, and they want to also foster innovation from their own end. So thank you. Thank you, Hilda.
Thank you, Hilda, for being with us. And also thank you to the other speakers, Joseph 1, Joseph 2. Asante sana to you for being with us. Thank you, Dr. Belko, for also being with us and also for giving some brilliant presentations. Thank you to Mr. Konkobo for guiding us during the webinar. Donc, merci à tout le monde, à tous les participants, et merci à tous ceux qui sont encore là. Nous avons déjà partagé, bon, je vois qu'il y a des gens qui demandent les liens des présentations. Ça a déjà été partagé dans le chat. Également, il y a un lien dans le lien d'un groupe WhatsApp qu'on a partagé également. Et dans le groupe WhatsApp, on pourra également vous partager les différentes présentations. Et j'espère aussi que le message est bien passé. Et pour vraiment les jours à venir, voilà, il y aura quand même une formation qui sera lancée, comme M. Concours le disait. Et c'est d'utiliser la plateforme de WhatsApp et ensuite de pratiquer au lab, voilà, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées, mais je crois que les différentes questions ont été quand même répondues parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions aussi. Donc, maintenant, il n'y a toujours pas de questions particulières, on va peut-être laisser la parole à Hilda et à M. Konkobu pour la conclusion. Parce qu'effectivement, on avait prévu 2 heures, mais comme bon, c'était intéressant quand même, on est là jusqu'à 3 heures et quelques. Donc, M. Konkobu, la parole est à vous. Non, je crois que j'ai suffisamment parlé, hein. Bon, D'accord, je d'accord. dis merci à tout le monde. Ok. Et puis, on se donne rendez-vous pour plus d'apprentissage. Mhm. Et tous ceux qui sont vraiment dans le domaine, qui sont des experts, il faut qu'ils se rapprochent de BBI. Et ceux qui veulent apprendre, bien sûr, vraiment, on reste ouvert. Ensemble, vraiment, comme je l'ai dit, il faut qu'on arrive à faire de grandes choses. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Aimé Youla. Ok. Aimé Yula, Monsieur Bon, merci beaucoup pour la présentation. Donc, j'ai bien suivi la présentation et j'ai été vraiment très ému. Voilà, je reviens par rapport à la formation qui sera lancée le 4 septembre prochain. Voilà, quelles sont les conditions par lesquelles les voies à suivre pour y participer? Aussi, comme on l'a su, ça a été cité, beaucoup d'entre nous sont des étudiants et déjà ils ont des compétences, je dirais, limitées, ils n'ont pas l'estime en soi. Voilà, comment monter toutes ces difficultés-là et vraiment croire en vous et venir afin que nous puissions amener ce continent-là à un niveau connecté comme les autres continents du monde. Okay, that's a good question regarding I hope I heard very well regarding the training, the program. C'est ça, non? oui. Il demande déjà les conditions de participation pour la prochaine session qui sera lancée et comment faire pour redonner confiance à ceux-là qui peut-être qui ne pourra pas. Parce que le docteur a mentionné qu'en Afrique, on est assez en retard sur ces choses et pratiquement beaucoup n'y croient plus. Beaucoup se disent que finalement, on s'assoit, on achète ailleurs. Comment redonner confiance à ceux-là qui veulent se lancer? C'est ce qu'il a demandé. Alors, je crois que pour comment on appelle ça, le programme qui arrive, donc comme Bassirou le disait, ça va se faire en hybride. Donc, il y a des séances de formation en ligne au niveau, donc ça va se faire à partir de BBI. Je vous ai dit que BBI est situé à côté de l'échangeur de l'Est, en partant de l'hôtel Royal Beach. Et donc, je crois qu'il y a une inscription qui doit se faire, il y a un paiement. Je crois qu'on a arrêté un montant de $50. C'est autour de 25 à 30 000 parce que c'est un prix de lancement.
Et comme on a dit, on veut que le maximum de personnes puissent venir. Ce qui fait qu'on n'est pas allé à 50, 100, 200, 300. Mais peut-être plus tard, ça va monter. Mais pour un début, on veut vraiment avoir de l'engouement. Et puis ensemble, vous allez être des acteurs. Peut-être ceux qui vont suivre vont devenir des formateurs. Et comme ça, on peut créer une communauté. Peut-être même qu'on peut arriver à offrir gratuitement. Ou bien on peut offrir parce que quelqu'un va payer. Tout ça. Donc, c'est des possibilités. Alors, non, moi je crois que pour relever le défi, c'est la formation. Parce que souvent, ce qui manque, c'est la formation. Regardez ce qu'on a fait ce soir. Regardez, les gens sont restés pendant 3 heures. C'est parce qu'ils croient en quelque chose. Et de façon générale, vous savez que nous, on préfère aller suivre un match de football. On préfère aller prendre une bière à 17 heures et puis rentrer à 23 heures. Oui, que de venir suivre un séminaire comme ça, c'est gratuit, mais des gens qui ne viendront pas. Donc, il faut qu'on sensibilise les gens à travers la formation. Si on a regardé aujourd'hui, on était 46, on est jusqu'à 28 encore. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt, les gens sont consciencieux, les gens veulent quelque chose. Et donc, c'est à travers des actions comme ça qu'on peut y arriver. C'est vraiment ce que je pense. Et c'est pour ça qu'on cible aussi les enfants. Si déjà à leur bas âge, ils peuvent être associés à quelque chose qui est grand, quelque chose qui est transformationnel, je crois qu'on aura gagné parce que c'est eux les citoyens de demain. Nous, les adultes, bien sûr, on peut leur donner la main. Peut-être que bien souvent, on ne sait même pas c'est quoi, parce que déjà, on est formé, on est formaté sur certaines choses, alors qu'eux, ils sont encore très formatables. Donc, je crois que c'est vraiment ce que je pense. Il faut qu'on aille sur la formation. Nous, on est là, on a un centre de formation. Je vous ai dit qu'on a un Fab Lab, on veut l'exploiter. Amenez vos enfants, vos frères, informez, venez. Créons une communauté même de passionnés du IoT. On a organisé récemment des formations gratuites sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur la bourse. On avait fait tout ça sur l'IoT. Il y a des experts burkinabés partout. Il y a des Africains qui sont là, il y a des Camerounais, il y a des Kenyans aujourd'hui. Il y a la langue, bien sûr, qui peut être une barrière, mais n'en faisons pas une barrière. Une fois qu'on est engagé, la langue aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour traduire, il y a tellement de personnes qui peuvent vous aider gratuitement. Et parce que bien souvent, nous, les francophones, la langue aussi nous pose un problème. La langue fait qu'on n'accède pas à certaines opportunités. Quand on voit que c'est en anglais, on dit, ça là, c'est pas pour moi. Et donc, quand vous allez à l'international, vous trouvez des Camerounais qui parlent anglais, vous trouvez des Nigérians, des Kenyans, des Sud-Africains, des gens de l'Ouganda. Et comme si chez nous, il n'y a pas d'experts, malheureusement, parce que j'ai fait un peu les Nations Unies à New York. Mais la première fois où j'ai présenté un projet qui venait du Burkina, mais ils étaient étonnés parce que je voulais présenter en anglais. Et ils ont même retardé mon retour au pays pour ça. Et ils me disent, non, ils n'ont jamais vu un Burkinabé qui est venu présenter quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est parce que la langue nous bloque. Quand on dit c'est en anglais, bon, on se dit c'est pas pour nous, quoi. Donc ça aussi, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas faire des blocages par rapport à la langue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour nous accompagner. Voilà, donc Hilda, so the question was, what are the next steps regarding the training program, and how do we get people to really get involved? How do we get them involved? Because in certain cases, some people don't even believe. They say, okay, this is, we've just presented, and there will be nothing later. They are going to start, but there will be no support. So we'll end up buying from, the other country, because unfortunately, since we have access to these equipment everywhere, we seem to be lazy because we actually don't need to, to manufacture them on our continent. We just need to go to China, to Dubai, or to wherever and buy the equipment and come. But that's very, very restrictive. We need to really create this common destiny around the development of the continent. So, Hilda, I don't know if you want to add something. I don't know. I don't really have anything to add except for repeating the same thing that exactly. So all of these things are important. Is for us to take the step and want to make the change. So basically, yeah. Merci beaucoup. Donc Bassirou, je crois qu'on a été long. Oui.
Ça valait la peine aussi de dire de certaines le faire, choses. oui. Donc, en tout cas, je suis en train de partager les derniers liens pour que Très bien. voilà, les gens puissent également Voilà, donc il faut, puissent échanger. faut cliquer en même temps, parce qu'une fois qu'on fait, Mhm. c'est plus accès. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui veulent déjà télécharger les trucs peuvent commencer à télécharger ou du moins à cliquer sur les liens du moins. Et voilà, j'envoie le dernier lien et on arrête. On peut activer les vidéos aussi pour faire... Voilà, une dernière photo, c'est ça. non? Donc, ceux qui Ceux sont qui- pas dans, ceux qui peuvent activer les caméras, on les active et puis voilà. Voilà, je viens d'envoyer le lien de la vidéo. Ok, si vous pouvez activer vos vidéos, vos caméras du moins, c'est Ouais, vrai pour que ceux ici qui dans peuvent, le noir. même moi c'est très noir. Les gens qui sont assis dans le noir. Yeah, in Cameroon Il, Ida, we don't see you. Oh, let me turn on my camera. Show yourself, show yourself. We need to see you. Alors, tu vois, Marie, Yacine, Alice, Lenovo. Lenovo, c'est qui? Lenovo est parti. Il était dans la vidéo.